வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரே நிமிஷம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும். லெட்ஸ் குட் ஈவினிங். யா ஓகே, ஒரே நிமிஷம். இங்கே கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஷேடோ ப்ரோ வணக்கம். புஜ்ஜி வணக்கம். கண்டென்ட்ஸை போட்டுக்கலாம். சரி, முடிச்சா கண்டென்ட்ஸ் ஒன்று வந்துடும். ஓகே, கேன்சல். போவோமா ஒரு காலம். Yes, I want to tip here. அட தள்ளி விடுறீங்க. நேற்று ஒரு ஆக்ட் முடிச்சு ரெண்டாவது ஆக்ட்லாம் அந்த மிஷினை ஃபுல்லாகவே இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். ரீஒர்க்கோ பேட்ச் ஒர்க்கோ ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ பார்ப்போம். கேப்டன் ஹை ப்ரோ வணக்கம். லெமன் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பர்களை. வணக்கம் வணக்கம். Most of our intel seems quite dispersed, so let's try piecing it all together. No one else has seen that weird phantom, apart from our encounter on Star Sand Shoal. Indeed. And we have that from multiple accounts, so each statement corroborates the others. What in Tivat could that phantom be planning? What the Tivat could phantom be planning? The wildlands not normally occupied the Star Sand Show seems quite unique. Agreed. Instances of the wild hunt afflicting gnōģ in general have increased in frequency, but the phenomenon itself hasn't changed much. What you encountered must have been something special, with our mastermind concealing themselves within in order to target the moon. ஒரு சில டைம் நெஃபரோட கண்ணு கீழ அந்த ரெட்டிஷ் வந்து நிறைய இருக்கும், ஒரு சில டைம் கம்மியா இருக்கு. This mastermind. Okay. And why would they want the moon marrow? Something. Additionally, the intel broker mentioned that some lightkeeper may be withhold information. Give that instant concentration, influence words and deed. He might likely suspect. Okay, but let not share with Nefer for now. Oh, okay. Amakule secret. I'll continue investigating along these two lines. We can reconvene again if any progress is made. I'm back. ஜகோட வந்துருச்சு. ஹஹோடா வணக்கம் 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 விஜய் பாலா ப்ரோ. Here you go. Oh, pills. Thanks a bunch, Yehoda. Take a break. You've earned it. Oh no, I've got work to do later. And anyway, isn't the cannon about to go off? I was watching it the whole way back, praying it wouldn't fire. Not until I got back, you know, again. Lucky me. Huh. So you're interested in that big gun? Of course. I mean, just
think about it. Something that size is bound to be comprised of thousands, even tens of thousands of parts, fused in such a way that it can operate smoothly and fire off a supergiant, super strong beam. Isn't that just so cool? I mean, miraculous. Like a miracle created through countless careful calculations. It has been a while since the last time it fired. Go on, feel free to go watch. Work can wait for a while. Thanks, boss. Anyway, y'all wanna come? It'll be worth the while and worth your wait. I swear. Might as well. Fruits of our labor and everything, you know? We pretty much going the way anyways. Let's go. Woohoo! Let's go! Kaboom! Kaboom! Oh my god, kaboom! Wow! What a crowd! People seem pretty excited, too. Just goes to show how big a deal this cannon is, huh? Oh, for sure. One shot. One kill. Problem solved. Simple and practical. Just the way we like it. Okay. And even if that wasn't how it worked, just listen to how it roars. If that isn't power, I don't know what is. If only I had that kind of strength. Hey, don't think like that. Your skills and smarts have been a big help to us, too. Really? They think that? Oh, I'll do my best the next time we work together. For sure. Hey, look! It's starting! The cannon fire ஆகுதா பாப்போம். Oh my god. Oh my god. Wow. என்னடா எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்து கத்திட்டு இருக்கீங்க? அட பாவிங்களா. உங்களுக்கு வெடிச்ச செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இல்ல அச்சன என்னடா பண்ணுவீங்க? நைஸ் சொன்னா. ரைட்ரா தம்பி. Finally, all fixed up. Nothing to fear now. Awesome! Felt that one in my bones. பா எவ்வளவு பெரிய மிஷன். That sure was powerful. And pretty dazzling, too. Yes, that's why everyone's been counting on this thing. ஓகே அந்த வைல்ட் டான்ஸ் இது அடிக்கிறதுக்கு தான் இது. பா பரவாயில்லையே நல்ல ஐடியாவா இருக்கே. I feel so alive right now. Overtime. Ha! It's gonna be a piece of cake. Piece of cake. Paimon's been wondering. லோகேஷ்வரன். ஹை ப்ரோ வணக்கம். Why do you go work for Ino? That's what we call drawing a line between your work and your hobbies. I've got some mechanical talents, sure, but this job I have now, no one can do it but me. Not even Ino or her silly robots. Anyway, gotta go. See you later. See you later. Says the person who got salt and medicine mixed up. Looks like the crowd's breaking up as well. Let's head over to ḥ. என்ன ப்ரோ வேற போட்டோ வச்சிருக்க? என்ன புரியல. போட்டோ மீன்ஸ் வணக்கம் ஷேடோ ப்ரோ. இது இல்லடா. ஜூசி மாங்கு புரோக்கன் சூர்யா யாங்கை. அந்த பொம்மை படத்தை தான் கீழே அது ப்ரோ. இது நான் மறுபடியும் வாங்கிட்டேன். இன்னொன்று வாங்கினேன் புதுசு. இதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப நாளாக இருக்கே. 3 month ஒரு 1 month இதாக இருக்கே. டார்க் சைட் ஆஃப் மெமரி. ஓகே ஏய் 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 ஏய்
அது எனக்கு எக்ஸாம் போயிட்டே இருந்துச்சு. அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்பதான் வரேன். ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர். Let's see now. What's changed since we were gone? Nothing as much. Imagine. Yeah, if anything, looks like things are settling down. That's llama for you. That's Luma. We're back. Way back. Wait. Oh. The cleanup work has been much more complicated than I expected. Solving problems that have built up over time is a tall order, to say the least. I believe it will take a few weeks more. Fortunately, those who remained appear to have shaken off the initial confusion and are becoming more proactive by the day. It's as if they've finally been forced to come face to face with what their faith actually is. And it's all thanks to you. No, I should have done this a lot sooner. I've been focused on taking care of myself these past few days, so I'm in a good place. And thank you for since remembering. you are looking after the moon marrow for us, I should be able to help you investigate the truth of the past. Yeah. Speaking of which, have you heard anything new about that phantom? ESK hi bro வாங்க I've tried வணக்கம். asking around. வணக்கம் but நண்பா. to no avail. What about you? We haven't made much progress either. But here's what we've got. மியூசிக் பாத்தீங்களா பேக்ரவுண்ட்ல? ஏய் என்கிட்ட குலஸ் இருக்கனால அந்த இடம் சூப்பரா இருக்கு இன்னும். அந்த குலஸ் நான் எடுக்கவே Sounds மாட்டேன். like you've got your work cut out for you too. Don't forget to take good care of yourselves. In any case, please come this way. Shall we? Yeah, I'm coming. Oh. Moon marrow அது. Okay. என்னடா? Don't do new quest. What do you see? Don't do new quest. நான் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு. கடுப்பா இருக்கா? Oh, this is not correct. It's all look familiar. இது on the spaceship. Is the shooting star in the sky? கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். No, wait. That's our spaceship. Is it over already? This appears to have occurred a long time ago. This memory I sense The memories I sensed are highly turbulent. bro நான் இப்பதான் ஆக்டிவே பண்றேன். இன்னும் டைம் இருக்கு. இன்னும் 3 ஆக்ட் so வக்க that is all my இருக்கு. power allows me bro to இது see. யார் அக்கவுண்ட்? இதான் bro என் அக்கவுண்ட். இப்பதான் bro நாட்கரையில் நேத்தான் bro நாட்கரை கால் வச்சேன். நேற்று 12 ஹவர்ஸில் லைவ் போட்டு இனஃபா முடிக்கிறதுக்கே ஒரு 4 ஹவர்ஸு, ஆக்ட் 1 முடிக்க ஒரு 6 ஹவர்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஆக்ட் 2ல் ஒரு 2 ஹவர்ஸு. பா இதுக்கே 12 ஹவர்ஸ் சரியாக போயிடுச்சு நேற்று. தட் மேட்ச் வித் லூமி டோல்டு மீ பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ மோர். ஓகே Huh? What's the matter? 12 ஹவர்ஸா? நேற்று நைட்டு 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காலையில் தான் முடித்தேன். அந்த The லைவ் flowers முடிஞ்சு changed color. உயிர் போச்சு. நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் காலையில் ஒரு முடிகிற தருணத்தில் கொஞ்சம் டயர்டாயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எல்லோரும் வந்துட்டாங்க, பூஸ்ட் ஆகிடுச்சு, லைவ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 12 ஹவர்ஸ் 30 நிமிட்ஸ் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இல்லை என்ன போகலாம் ப்ரோ தூங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். கொலம்பினா ஆர் ஜீபாய் யார் புல் பண்ண போகிறீங்க? ரெண்டுமே தான் எடுக்க போகிறேன். ஐ வாண்ட் 2 ஆஃப் தெம் ப்ரோ. அண்ட் ஜீபாய் வெப்பன் கூட தான் எடுக்க போகிறேன். அப்படி ஜீபாய் வெப்பனில் பக்கத்தில் நியூலெட் வெப்பனாக கொலம்பினா வெப்பன் இருந்துச்சுன்னா ஜீபாய் வெப்பன் எடுப்பேன். இல்லைன்னா கொலம்பினாவும் நியூலெட் வெப்பன் இருந்துச்சுன்னா எடுப்பேன். That's it. இல்லை கொலம்பினாவும் ஜீபாய் வெப்பனில் இருந்தாலும் நான் புல் பண்ணுவேன். ஏன்னா அது ஒர்த்து வெப்பன். ரெண்டுமே கிரிட் டேமேஜ் வெப்பன் வரும். Also, if I may, I have a feeling that Kuthar might be able to help you get a more detailed glimpse at the memories about your spaceship. Oh, that's true. She's the Kuthar after all. But we best check if she's doing okay ஜாபி first. மாவிக்கா விட பவர்ஃபுல்லாக See you later. இருப்பாளாம். வரட்டும். அந்த கேரக்டர் எனக்கு டிசைன் பிடிச்சிச்சு ப்ரோ. அது ஒரு மாதிரி ஈர்ப்பா, அது என்ன பண்ணணும்னு தெரில, பட் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. எங்கடா போனோம்? ஓகே
பாட்டு பாடுன்னு நினைக்கிறீங்க. ஐ எம் ஷோர். கமான். இல்லையா? கமான். டான் தீன் டான். பாட்டு இல்லையே. ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கே. கொலம்பினா எங்கடா? கொலம்பினா வேர் ஆர் யூ மை ஏஞ்சல்? ஹாய் ப்ரோ வசந்த். வசந்த் வீக். வசந்த் வாடா. கொலம்பினா வேர் ஆர் யூ? அவங்க உட்காந்துருக்கு பார்த்துட்டேன். கொலம்பின இடத்துல கூட இதெல்லாம் இருக்கா? தங்கமே. Okay. Oh, she doesn't look so good. Sorry for disturbing you, but are you okay? No, I think he's sleepy. Yeah, our condition was yeah. Dizzy. Oh my god. My It's god, that like Yo, I'm Colomina. returning to the moon. Wait, it's not that bad, is it? I sense the moon's power within you. Yeah. We got the moon marrow back from the Fatui. Heavy. Can it help you in any way? And what do you require this time? Like oh. Come on, don't even think about that. Right now, you gotta focus on getting better. Okay. I am just waiting for after living relationship and mutual benefit for me. What? Relationship mutual benefits for so long. I might need your assistance in the future. Ah. Oh, Very well. very well. Give me your hand. கொலம்பினாவே ஆறா கிரியேட் பண்ணுதே தங்கம். ஓகே எல்லாம் நார்மலா ஆயிடுச்சு. பேக் டு எர்த். Back to Earth. மை தேங்க்ஸ். My thanks. Your feet never left the ground. But anyway, feeling any better? அங்க வரங்க ரெடி ஆயிருச்சுனாவே போதும். தங்கம் வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலி தரையில அவ ஃபீட்டே படலைங்க. இதுக்கு ஏதோ ஒரு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சம்திங் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கணும். கொலம்பினா இதுவரை தரையில காலே வைக்கல. இன்ஃபினிட் வாய்டு எப்படி நம்ம கிட்ட கோஜோது இருக்குமோ எப்படி தொட முடியாதோ அந்த மாதிரி தான் மிதந்துகிட்டே தான் இருக்குது. The moon within your body. It is as silent as a reflection in the water. Fascinating. I merely drew forth a ray of its light from the water. Enough to keep me tethered to the ground for now. I think I sense some other changes as well. That is the moon goddess's favor. All All things I come into contact with will bear this mark. Oh. It is harmless and will fade over bro time. கொலம்பினா மட்டும் இப்ப கண்ணு எனக்காக தெரிஞ்சுனா இப்படி இருக்கும். Speaking of which, do you want to be the moon marrow Bye. custodian? Bye bye. Now that you've got your power back? It's supposed to be something that belongs to a god in any case, right? It is the remains of Arya, goddess of the eternal moon. So it does have to do with... Wait, what? What? Did you not know this already? Llama just said it was different from the other fragments, and that she could sense divine power within it. And she is correct. When I And drew that Ra- ray of moonlight from the marrow, I I also also drew some memories from within. Okay. That is how I know that it belongs to the goddess of the eternal moon. ஓ இன்டர்னல் மோனோட அந்த பவர் இது. Llama also saw the past by using the moon marrow. Why didn't she see that? I think Lumo mentioned she could catch briefly. Slippery. Perhaps it's something only moon goddess could sense. There Yeah, were once 3 moons in the sky, oh. each belonging to a goddess who ruled over it. But after the war, The of moon have no funerary gravity, flame, bro. Oh. all 3 lay slain. ஓ அப்படி சொல்ல And வரீங்க. 2 Okay. of the 3 moons were shattered during the conflict. My After god. Arya's death,
Her power coalesced into this moon marrow. ஓகே The ஆரியாவோட பவர் iridescent தான் இது. moon's remains have never been found. ஓகே அந்த அந்த And ஒரு while the frost moon's goddess died herself, ஃப்ராஸ்ட் மூன் her moon was is never never broken. broken. As the prophecy stated, this moon would birth a new deity sooner or later. The entity the frost moon scions call Good. İᴍᴜᴜ. மூன் I மெய்டன். can sense that my power belongs to the frost moon, but it lies beyond the false sky, too distant from me. Forget controlling it. வாங்க ரே ப்ரோ வணக்கம். Sensing it alone requires Enormous. immense effort. Okay. Oh, wait, let Paimon count this up. We have the eternal moon's marrow with us. No one can find the iridescent moons. Iridescent Does moon. that mean you have the frost moon's marrow inside you then? Yes. No, இல்லையா? it can only form after the moon goddess is dead. Consider it a form of energy core. வணக்கம் சசைக்கி ப்ரோ You may வணக்கம். as well ask if there are rocks on the moon. Oh, so you're saying that you represent the frost moon's power, right? Yes. ஓகே. Now, a god with a gnosis is Name. named an archon. Archon. Since Since you bear the moon marrow, does does that make you you a moon goddess? ஓ இந்த கேள்வி எனக்கு இருந்துச்சு நேத்து. பரவாயில்ல இங்க கிளியர் ஆயிடுச்சு. I don't know. You do not wish to become Come one. on. வாங்க டார்க் கேமிங் ப்ரோ That's வணக்கம். the problem here. Also, why are you so eager to pass that title on to someone else? Anyway, never mind this becoming a moon goddess stuff for now. நேத்து We're தான asking சொல்லிட்டு if we இருந்தோம். should return this moon marrow to you. I do not desire it. Huh? Nor does it desire to come to me. And what does that mean? When I came into contact with its power, I sensed a kind of Rejection. rejection. I can only guess that this is because I, too, am a moon goddess. Two moons will not rise at the same time, let alone consume one another. Oh, Guess it's stuck with me for now then. You sure that's okay. gonna be நான் okay? ஆர்கான் கொஸ்ட் Well, I முடிச்சிட்டு did வரேன். say that you've hidden its power well, but the damselette sensed it just fine. And it's the wild hunt we're dealing with here, not some run-of-the-mill enemy. If it detects the marrow, The wild hunt? You You speak of that phenomenon as if you were describing a person. well, it sure looks like there's a person கொலமீனா behind it குட்டியா all. தான் இருக்கு. Someone with a super clear goal, too. They've been after the moon marrow non-stop. That seems to ring a bell. Huh? Does it really? My colleague கொலமீனாக்கு எவ்வளவு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்க ப்ரோ? 100 when I was still with the ⴜᴜᴜ. He hailed 104 from இருக்கு Kanya, இப்ப. gaining abyssal power during the cataclysm, and he had a consuming fixation on the moons. Conria? Well, we don't know if the phantom we saw has anything to do with that, but the details kind of match. What was his name? Plus 20 PT. I only know what others called him. One. ⴰᴜᴜ of Solnari. Hey, wait. I only know what called another name. The Ratio of Solari, one of the 5 sinners. Okay. Huh. There was that title too. Yes. Wait a second. அவ்வளவா? Dane mentioned him, didn't he? Does that mean that our Wait, enemy is Velir, wait one a of the second. 5? Dane mentioned him that he does mean our enemies. Rare, one of the 5 sinners. If that was the case, surely he'd be stronger than this, though. Okay. I have heard that he disappeared not long after the cataclysm. But when I asked my colleagues where he went, they replied, "Do you really not know?" Why would they say that? உங்களுக்கு ஏர்லி வரட்டும். ஆல்ரெடி ஏர்லி இவன் வந்துட்டான் ப்ரோ 10 இதுல ஜாங்லி ரேடியன் கேப்சர்ல. ஸோ ஏர்லி வராது இதுக்கப்புறம். Wait, hold up, pause. வந்தாலே சந்தோஷம் தான். Too much information. I thought வந்துச்சுன்னா the same. எனக்கு ஈஸி. ஜீபாய் எடுத்துட்டு போயிரு. ஜீபாய் எடுக்க தான் போறேன். ஸோ அதையும் எடுக்கணும். எடுத்தனா வெப்பன் பேனர்ல ஈஸியா போறதுக்கு எனக்கு இருக்கும். My prologue lies beyond the false skies. I do not even I do remember not even remember my my name. name. Oh, நான் வைக்கிறேன். Either way, following his departure, the wild hunt situation worsened drastically, and it has since become a byword for abyssal disaster.
The present phenomenon may have வெப்பன் inherited போறீங்களா? some power, ஆமா வெப்பன் ஒன்னா but it far கொலம்பினா surpasses its past கொலம்பினா incarnation வெப்பனும் in நோவலட் both வெப்பனும் இருந்தா scale வெப்பன் போவேன். and இல்ல lethality. கொலம்பினாவும் ஜீபாய் வெப்பனும் இருந்தா போவேன். இல்ல நோவலட் டு ஜீபாய் இருந்தா போவேன். ஏன்னா வெப்பன் பெஸ்ட். ரெண்டுமே கிரிட் டேமேஜ் உள்ளது. ஈஸியா யூஸ் ஆயிரும். That's way too much for us to handle. That incident on Star Sand Shoal must have been luck then. Or maybe he wasn't giving வெப்பன் it his பேனர் all. பெஸ்ட். அந்த ஆர்லிக்கினா குளோரைடு ஒரு பேனர் ஒரு டைம் வந்துச்சு. அந்த Still வெப்பன் the மாதிரி bleeding யூஸ் ஆயிரும். marionette. இதுலனா அது அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ் ஆயிக்கலாம். Oh? What did you just say? Would you Do you mind mind repeat repeating that? That's your ex-colleague. Ex-colleague? So, we were on Star Sand Shoal together, and she was beaten by the Wild Hunt too. Okay. என்ன சிரிக்கு? Laugh? Laugh? என்னடா சிண்ட்ரோடைய பார்த்து சிரிக்குது. ஹேய் நோ நான் சிரிச்சத நான் பார்த்தேன். She totally did. Are you two on bad terms or something? No. No. I simply imagined the put-out expression she must have worn in that moment, and found Found it interesting. Okay. She seemed quite shaken. Oh, she'll adjust soon enough. She's very good at that. Okay, anyway, we've gotten off topic. Now that we know how dangerous the guy targeting the moon marrow is, you sure you want to carry it around with you, Traveler? If a Tui intelligence is to be believed, ģᴇɪᴅ would prevail even if all of Nod Cry were to stand against him. Oh. Perhaps something restricts him, if only for the moment. ஏதோ அவனை தடுக்குது வரதுக்கு. Okay. Before I decide, there's a favor I'd like to ask you, Columbina. கொலம்பினா. Bina. What do you need? கொலம்பினா Do you செம think you'd be கியூட்டுங்க. able to show me what happened when my sister and I arrived in Nod Cry? I mean, When when our spaceship she first first landed. landed. Sure. Ah, okay. Quick? As I said, This to to me is but a single ray of moonlight. like nothing it Nothing to it. Okay. Give Another me moon your marrow hand is one of the Futuvi and ready Harbinger, bro. yourself. Okay. அப்படியா? இப்போ பார்க்க போறோம் நம்ம ஸ்பேஸ்ஷிப்ல இருந்து என்ன ஆச்சுன்னு. This is what we saw before only clear. ஸ்பேஸ்ஷிப் வருது. அங்க கிராஷ் லேண்டிங் ஆச்சா இல்ல லேண்டிங் ஆச்சான்னு தெரியல. அதுதான் எனக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். இட் சீம் லேண்ட் சேஃப்லி அட்லீஸ்ட். ஓகே ஓகே இஸ் ஃப்ளேஃப் ஆகல. சேஃபான லேண்டிங் கிடையாது. ஓகே ஓகே. ஓ ஸ்பேஸ்ஷிப் விசானா டைம் பீரியட்ஸ் ஹேவ் பீன் பாஸ்ட். Hey. Okay. We still inside the spaceship, I think. We were there so long. When did Lumi get out? I wonder. Ama Lumi muttu eppo vanda? Wait, is that Lumi? Yeah. But how could that be? No one left the ship from moment we land. The door is not in open yet. Wait. இந்த இடம் வந்து ஸ்கர்க்கோட ஸ்டோரி பண்ணும்போது ஒரு ஸ்கர்க்குங்கிற பாருங்க. இந்த இதில் எண்டு ஸ்டோரி அந்த ஒரு இதில் ஒன்று பண்ணியிருப்போம். ஓகே நவ் ஐ காட் த பிக்சர். ஓகே. Where is this? Aether, come on. We have to leave this place. What? Hey, are you okay? Our Now I spaceship, get the picture. a long time passed after we landed. No one left the ship during that time. But Lumi found me from outside of it somehow. Huh? How would that even be possible? I don't know. The secrets within memories are like cookie crumbs. Take a bite, and they then go everywhere. Something. There's something seriously strange going on here. I have to get bottom of this. But as Nefer said, there is nothing to investigation if Nod Cry is destroyed first. Alright, I keep the moon marrow I'll with keep me. the moon marrow with me. Okay. Well, if you say so. Paimon can't stop you, but still. Ooh. Will you need my help? I could help you conceal the marrow. You could? Oh, That's that'd be great. Detecting it within you is already no easy task.
But I But can can teach you you to further further. conceal its presence using Kuvaki, Okay. Okay. like this. Like this. Inga. Oh. Ooh, looks like a shield. Shield. This feeling so soft and gentle, like just like the moonlight. Oh. Can you sense it? Now try Now. to maintain it. Try to maintain it. அது கொஞ்சம் கஷ்டம் நினைக்கிறேன் டிராவலர்ட்ட இருந்து. You learn quickly. இல்ல ஓ பண்ணிட்டானே பரவாயில்லையே. Looks pretty sturdy. Could probably be used in self-defense in a pinch, huh? Thank you for teaching me that. Okay. Are you always here, Ʞɪᴅᴜ? It's kind of dangerous out there, sure, but have you, like, taken a walk outside or something? I dislike strangers. This oh okay. நம்பால் மாதிரி தான். And where do the scale? Slightly better. Once this whole business with violence is over, let's go up. Yeah, the Frost Moon Scions have changed since you last saw them. Who knows? You might actually like them. Okay, கொலம்பிரம் இப்ப டேட்டிங் கூட்டிட்டு போறமானா? வருமா? I will consider it. Okay. Hey. She seems kind of tired. Probably is not smoking too much in a while. Either way, thanks Thank for you for agreeing to having help us. Okay, thank you. போய் படுத்துக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி படுத்துக்குச்சு. It wasn't much. The flowers here. They like guests like you. Oh. எங்கடா நின்னுட்டு இருந்த வாழக்கணும். ஓகே என்னமோ வந்திருக்கு. What is it? You can visit Silver Hall for time to time meet the Dan. Oh. Okay. Even for a certain time after completing the quest, your party will gain a new moon embarrassing effect with the not cry. Your party level will always. Okay. Additionally, after completing a certain number of quests, you claim variety of other rewards. Oh. Okay. One there who hunts. Return to see Luman share new intel. Oh, bro, இடமே பங்கமா இருக்கு. போய் நம்ம தூங்கறத ஓ Best let her rest. ஓ போக கூடாதா? ஓகே. இதுகிட்ட என்னமோ இருக்கு. வியூ ரெக்கார்டா? ஏய் ஓகே. ஓ இங்க தான். ஓ ஏய் வெயிட் கைஸ் இதுவா? ஐ கெஸ் அது என்னது ரெப்புடேஷன் அந்த மாதிரியா? ஏன்னா இங்கே தான் இது இருக்கு விங்கு. அபிஷேக் வாங்கியா? யா ஐ வாண்ட் திஸ். இட்ஸ் லுக் பிரிட்டி அமேசிங் ப்ரோ. என்னது இது? இதுவா? இதுதான். ஓகே ஒரு வெளில போகணுமா? ஓகே இங்க இது என்னது? blessing from the moon. ஓ ஓகே வேர்ல்டு கொஸ்டா? கேண்டிமேன் கொஸ்ட் எவ்வளோ? அப்போதான் செகண்டில் பாதி வந்திருக்கேன் ப்ரோ. இங்கேருந்து போவோம். நேற்று ஆக்ட் 1 முடிச்சு செகண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் வேற பண்ணிட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுவே டைம் ஆயிடுச்சு. நானே தனியாக டிலீட் பண்ணிட்டேன் ஜென்ஷனை. ஆக்ட் 1 ரிவ்யூ சொல்லு ப்ரோ. ரிவ்யூனா என்ன மாதிரி கேட்குற? ரேட்டிங் கேட்குறியா இல்லை ஸ்டோரியை கேட்குறியா
இங்க ஏதோ ஒரு டிபி இருக்கே. லெட்ஸ் அன்லாக் இட். எவ்ரிதிங் ஓகே, நல்லா தான் இருந்துச்சு. எல்லாமே ஓகே தான். எல்லாமே சீன்ஸ்லாம் நல்லா தான் பண்ணியிருந்தானுங்க. பட் லிட்டில் பிட் எனக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு லேக் இருந்துச்சு. பட் அது என்னன்னு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல காலையிலேருந்து. ஓவராலாக சூப்பராக லூமாவோட ஸ்டோரி ஆகட்டும், ஸோ எதுக்காக நம்ம இங்கே வந்தோம், லுமியை எதுக்காக பார்த்தோம், நம்ம ஸ்பேஸ் ஷிப்பு, இது எல்லாமே ஓவராலாக ஒரு நல்லா இருந்துச்சு. ஹவு இட்ஸ் கம்பேர் அதர் ரீஜனை இது ஆக்ட் பண்ணும்போது இது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுல் டிஃப்ரெண்ட். நாட்லான் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருந்தானுங்க, ஸோ இது அப்படியே டோட்டலாக சேஞ்சஸ் நல்லாவே இருக்கு. சர்ப்ரைஸ் என்னாச்சு? சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் 3 பேர்த்துக்கு. லெமனுக்கு, புஜ்ஜிக்கு, நிரஞ்சனுக்கு 3 பேர். ஏன்னா 3 பேர் 12 hours வரை இருந்துட்டாங்க. I've never heard that name before. Let's keep this news confidential for the time being. It would only cause even more panic amongst the people of ഌᴇ. But if this ṟᴄᴄ is இப்பதான் ഌᴇ வரீங்களா? ஆமா ப்ரோ. he will be a truly நேத்து தான் formidable ஸ்டார்ட்டே opponent பண்ணேன். if we try to take him on by our strength alone. இந்த வருஷத்துக்குள்ள முடிச்சிருவேன். Things might be okay if everyone was willing to work together, but right now... என்ன சர்ப்ரைஸா தான் கேட்டேன். சர்ப்ரைஸா அவங்களுக்கு Exactly. Whatever the case, let's start by 3 பேத்துக்கு telling வெல்கின் us கொடுக்கலாமா about the crisis. இல்ல கிறிஸ்டல் கீழ As it ரீசார்ஜ் happens, பண்ணிடலாமான்னு we have பிளான் our பண்ணிட்டு own இருக்கேன். reasons to protect ഌᴇ. But even if we didn't, we'd never leave people in the lurch. That ain't our style. Thank you. The Frost Moon Candyman. Scions will stand with you to prevent this crisis as best we can. In கொடுக்கலாம். addition, I believe that the relationships between the various factions in this land are என்ன கொடுக்கலாம்னு not யோசிச்சிட்டு cast இருக்கேன். in stone. The winds of change are blowing, and we Scions have nowhere to run. வெல்கினா சரி Our சரி faith, நல்ல சர்ப்ரைஸ் our தான். sect, all of it is here. Whether our foe is the Fatui or this ṟᴄᴄ, we must stand our ground and remain true to ourselves, even to the last. Let's see. Speaking of allies, the രᴇʟᴏ craft shop is the closest by, right? யா And that இனஃப் is sure to ஷோ help ஹெல்ப் us. அஸ். இங்க யாரு வர போறா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த இடத்துல இப்ப லைட்டா இன்ட் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. பாப்போம் யாருக்கு எனக்கு கொடுத்தா நான் கோச்சிக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறோம். எனக்கும் கொடுத்தா நான் நீக்கே கோச்சிக்கிற இல்ல எனக்கு புரியல. கோச்சிக்குங்கிறேன். கோச்சிக்க நீ கோச்சிக்க. எனக்கு கோச்சிக்க மாட்டேல அவனை. நீ கோச்சிக்க ஐநோவும் என்னப்பா நிற்கிறாங்க அங்கே பார்த்துட்டேன். இங்கே பாரு, இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு போவோமா? லைவ் லோட் ஆகுதா? இல்லையே, ரெஃப்ரெஷ் அடிச்சு பாருங்க. Friendly approach detected. We meet again. அண்ணே நீ மனுஷனே இல்லை. குட்டி பையன் மனசை கஷ்டப்படுத்திட்ட. குட்டி பையனா? பஃபர் ஆகல எனக்கு. குட்டி பையனா நீ? பிசேக் நீ குட்டி பையனா? Exceeds சொல்லு. expectations. Doesn't matter if he's over here a Solnari or Solari Solari or or whatever. whatever. One volley from my cannon and he'll be blown to smithereens. ஓ லாலாரி You were ஆஃப் there when we சோலாரி. fired it, right? ஓகே. If that isn't the kind of குட்டி firepower that பையனா? helps you sleep குட்டி at பையனுக்கு night, எங்கடா I ஃபோன் don't know கேம்? what is. போடா போய் படுறா. True, but the cannon only works against shambling ஜஸ்ட் monsters, 22. right? அப்ப நீ குட்டி பையன் இல்ல, குட்டி Super மாடு. fast. எரும மாடு. We'll just get enough குட்டி to go மாடுன்னு back சொல்லக்கூடாது, and tie எரும him மாடு. down. You're not taking this seriously at all, are you? Anyways, firepower is not a concern. See those canisters over there? That's all concentrated Kuvaki, which we'll be shipping to Nasha Town.
More than enough ammo in there to blast that ⴜᴜᴜ research facility to bits in a single shot. Oh. You sure have been looking forward to this இதெல்லாம் battle, huh? படிச்சாச்சு சார். படா. Of course! This is gonna be the shot that shocks the world. All of நாக்ராய், heck, all of ஷ்ணெஜ்னாயா will know my name once we're through. ஆஹா அப்படி வாங்க வாங்க. In the case our fire needs. Sure. Travel safe. Okay. I know. There remains intel left unshared. Oh, right. Yeah. Since you investigate the wild and something pretty Since weird. you're investigating the wild hunt, எங்க வீட்ல என்ன ரொம்ப something pretty weird's happened in எருமாடுன்னு Nashitown. Should சொல்றாங்க. probably watch out for that once you're back. இது பெட்டர் தான். Remember that Sosi guy? The ratnik in charge of firing the இது cannon? பெட்டர் தான். போடா. He's been found dead in their organization's offices. Oh. Wait, what? Didn't we just see him like half a day ago? Yeah, it's still new news. So not many people are in the know. We were only informed because we'd worked together closely. And even then, ஐனா பில் பண்றது ஒர்த்தா 90 ப்ரோ. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அப்படி இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் பெஸ்ட் தான், பில்ட் பண்றதா ஒன்றும் பிரச்சனை ஆக போறது இல்ல. he seemed like a good guy. பட் இப்போ அது ஸ்டார்டிங்ல ஓகேவா இருந்துச்சு. பட் இப்போ நான் அதனால பில்ட் பண்ணாமே விட்டேன் அப்படியே. The data concurs. இப்போ எனக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா ஹைட்ரோ கேட்டர் நிறைய இருக்கு. இருக்கிற கேட்டர் அது ஹைட்ரோ தான் இருக்கு. அதனால ஹைட்ரோ மறுபடியும் நான் பில்ட் பண்ண His விரும்பல. character has also received commendation. Most would have lacked the motivation to fatally attack him. Oh, that makes it even worse. Hey, what do you mean actually? Either way, I'm not clued in on the details. Only Ratniki have been allowed on site to investigate the scene. You'll have to find some way in if you want to check it out for yourselves. Okay. Got it. Let's go then. You coming along, Inefa? My tasks are incomplete. The last few batches of ammunition must be randomly inspected. All right. We'll see you later. Okay. என்கிட்ட ஹைட்ரோ கேட்டரு என்னதான் மறுபடியும் அவ்வளோதான். ஓகே, அப்போ பில்ட் பண்ணுவேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் ஆக போகிறதில்ல. பட் இன்கேஸ் யூஸ் தான் ஆகும், இன்னைக்கு யூஸ் ஆகாமல் இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஏய் கீழே வாடா. கைஸ், கிறிஸ்மஸுக்கு இந்த மந்த்து வெல்கின் கிவ்வே மந்த்னு கொடுக்கல. கிறிஸ்மஸ் அப்போ கொடுக்கலாமா இல்லை மந்த் எண்டில் வைக்கலாமா? இது என்னதுடா என்னமா போகுது? வேண்டாம் வேண்டாம், நான் போகல. இந்த மந்த் இது பாக்கி நிற்கிது. போன மந்த் மட்டும் 3 வெல்கின். இது பார்பரா பெஸ்டா ஆராயனோ? ரெண்டுமே பெஸ்ட் தான். ஏன் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு கூட ஆண்டி ப்ரோ அப்பதான் கிறிஸ்மஸ் gift மாதிரி. This must be it. Oh, doesn't look like there's any chance of us getting in with that ratnik guarding the door, though. Should we go speak to the guard first? Might as well try squeezing blood from a stone. ஓ ஓகே, நெஃபர் வந்துருச்சு. Never. When did you? I came over to take a look as soon as I received the news just now. I know told you about this then? Yes, it's while we are passing by the craft shop. Before we start, shall we see if we சரி get the ஓகே, same அப்போ நான் guess? ஐடோ பில் பண்ணுறேன். தேவைப்படும். அசார் எப்படி ப்ரோ வெல்கின் கிவ்வேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது? இல்லை ப்ரோ, இன்னும் சொல்ல முடிவு பண்ணலை. எப்படி இருந்தாலும் பண்ணுவேன். பண்ணனா 1 வீக்குக்கு முன்னாடியே நான் என்னோடய கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போட்டுருவேன். அங்கே போட்டேன்னா நீங்கள் டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் உங்கள் யூஐடியும் உங்களோட இன்கேம் நேமையும் போட்டிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் சண்டே ஆர் சாட்டர்டே நான் லைவில் வந்து ஸ்பின் வீலில் ஸ்பின் பண்ணுவேன். அந்த லைவில் யார் ஸ்பின் வீலில் லாஸ்ட்டாக நிற்கிறாங்க, லாஸ்ட் வரி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த வெல்கின் கொடுத்துருவேன். ஐயா வணக்கம், அங்கே அஸ்வின் பிரசன்னா ப்ரோ. இப்போ தான் பிளான்லாம் போட்டு இருக்கு ப்ரோ. இல்லைண்ணா, இது வரையும் எத்தனை கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வெல்கின் 5 வெல்கின் பக்கம் கொடுத்துட்டேன். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. போன டைம் போன மந்த் 4 வெல்கின்
சொல்லப்போனா டேனி ஸ்பான்சர் பண்ணா ஒன்று, நான் 2 வெல்கின் 3K கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் மறுக்கா ஈவன் தோ மந்த்லி வெல்கின் எப்பயும் கொடுக்கறத கொடுத்தேன். போன மாதம் நிறைய வெல்கின் Quicker than போயிடுச்சு. we thought as well. Keep your eyes peeled for any clues once we get in. பார்க்கணும். No need to jump to conclusions. But how are we supposed to get in at all? வணக்கம் ஷிண்டோ. Just follow me. வெல்கின் கிவன் அப்படி கொடுக்கறதா இருந்தால் நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போடுவேன், கவலைப்படாதீங்க. கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போடுவேன், அதே மாதிரி என்னோட டிஸ்கார்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் போட்டிருப்பேன். I'm sorry, but we're not open to guests right now. வெல்கினில் ப்ரீமோஸ் 2K தான் கிடைக்கும். அதுதான் They're here to நாண்டி ப்ரோ. All of அதனால them? நாண்டி. வெல்கின் Paperwork checks இட்ஸ் out. லைக் யூஸ் தான்டா, Alright then. Enter. எதுவும் ஆகாது. இப்போ நான் இன்னொரு எனக்கு பாரு நூலட் ஸ்கின் வரும்போது இங்கே நூலட் ஸ்கின் வரும்போது நான் வாங்கணும். என்கிட்ட எவ்வளோ 1230 இருக்குது. ஓகேவா, நூலட் அவுட்ஃபிட் வந்துருச்சுன்னா அது 5 ஸ்டாரில் விட்டானா ஆஃபரில் விடுவான். ஸோ 1600 பக்கம் இருக்கும். ஸோ வெல்கினை கொஞ்சம் போட்டு அந்த கிறிஸ்டல் எடுத்து ஸ்கின் வாங்கணும். ஸ்கின்னு நல்லா இருந்தால் வாங்குவேன், இல்லைன்னா விட்டுருவேன். வெல்கின் எதுவும் இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். வெல்கின் போகிறனால எந்தெந்த பெனிஃபிட்டும் ஒன்றும் கிடையாது. ப்ரீமோஸ் கிடைக்கும், அவ்வளோதான். Why this much of sound? I did wrong. என்ன சவுண்டு? Hey, Paimon might have said this before, Never, but ஸ்கின்ல you sure do come prepared. நார்மல் ட்ரெஸ் நல்லா தான் இருக்கு கேரக்டர். நான் அது எனக்கு இவங்க பண்ணது இல்லை, இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பண்ணது. Greetings. If நான் you will கம்முன்னு allow me, செவனேன்னு இருந்தேன். ஓகேவா, ஸோ கிறிஸ்டல் ரீசார்ஜ் பண்ணி murder விட்டாங்க happened எல்லாரும். Not long ago. The sergeant major was killed. ஸோ by a அதனால single piercing strike from a polearm. ஸ்கின்னு சரி இவங்களுக்கோசரம் நான் அதை ப்ரீமோஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஒய்ஃபுக்கு நான் ஸ்கின் வாங்கி No போட்டேன். obvious சின்னாக்கு signs of a violent struggle. No damaged doors or windows. The culprit must have used some other means to enter the room unopposed before performing the deed. Entering unopposed. So, இனிமே சின்னியா ஸ்கின் என்னது நான் சொல்ல முடியாட்டேன். என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வாங்கி கொடுத்தது தான் நான் சொல்லுவேன். At the moment, the most valuable lead we have is Summa. based on an eyewitness report from a nearby வாங்கி resident. போடுறது அப்படிதான் Specifically, that Flint's was seen சும்மா entering கிடக்குது. and அதான் leaving this ஸ்கின் வாங்கி place போட்டால் அவங்கள in the நான் time சொல்லலாம், period when எப்பயுமே the மறக்க crime மாட்டேன். most likely occurred. ஏன்னா ப்ரீமோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டானா We அது have லாஸ் tried ஆயிருச்சுன்னா contacting ஐயோ him, லாஸ் but ஆயிருச்சுடா he அப்படின்னு has not போயிடும். replied. அது நான் ப்ரீமோஸ் வேண்டாம் ஸ்கின்னே Very வாங்கிக்கலாம் odd அப்படின்னு வாங்கினேன். indeed. So, he's the prime suspect right now, right? To be honest, I'm not particularly inclined to believe that this was an inside job. ஏங்க இவன் The சும்மா Flint's நாள் can இல்லைங்க. come across a bit eccentric, but he does well in missions on the whole. He also had no disagreements with the sergeant major that we know of. So he lacks the motive to commit such a terrible crime. But neither the eyewitness report nor the nature of the fatal wound itself are in his favor. So we are looking for him at present. Looks like there's not much else to dig up here. Let's go outside and discuss Discuss what what we've we seen. have seen. Okay. Agree. யார் யார் லைவ்ல இருக்கீங்க? நான் 10 பேர் பார்க்குறீங்கன்னா அமைதியாக இருக்கீங்க. எனக்கே ஆக்வர்டாக ஃபீல் ஆகுதுடா. So, லைவ் தான் the போட்டிருக்கேனா evidence இல்லை அமைதியாக points to நான் ஏதோ Flint's, and he அமைதி just so happens to have சத்திரங்களை disappeared நடத்துகிறேன்னா without a trace. நான் A இருக்கேன். sticky situation indeed. We know that this Flint's could have been Rærir in disguise, but we lack the evidence to prove this to anyone else. Furthermore, Flint's has is- left us with many questions, all of which நான் will அமைதியா require a இருக்கேன். reasonable explanation. Yeah. He said he would report back to headquarters, but it seems he hasn't gone at all. What could he be doing? First time I meet Flint's, I didn't notice something odd about us lantern. Some power connecting with the name. Meet you bro. வர 2 பேர் தான் இப்பயும் சொல்லி மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. வச்சிருக்கவனுங்க தூங்கிட்டானுங்க. Now that I think about it, that power was somewhat similar abyssal energy I have encountered before. In the what case scenario, Flint's may
Traditional fabric and tea. Ooh. Let's approach the issue this way. First, we must determine our culprit. Was it Flint's or Rerir in disguise? Reria, okay. நீ என்ன ஜாப் போயிட்டு இருக்க நண்டி ப்ரோ? ITR core company. Now I'm a designer. Yeah. What reason would Flint's have to murder Sophie anyway? IT ல தான் வரும். None, as far as I'm a I designer. know. And even if he had a motive, it would have been easier to do so out in the wild, rather than in Nasha Town. Yeah. They would have often gone out on missions together. Plenty of chances there. Even if for retro. Yes, but there's one thing worth noting here. Remember the intel we got back at the tavern? No one has ever seen a phantom that can take the form of other humans within the wild hunt. இல்ல UI designer. He has been hesitant to abuse User this interface ability, or design. allow it to become common UI. knowledge. Likely so that he could act in secret under other guises. But no matter what, borrowing identities comes with risks, right? What if you bump into the person you're imitating along the way? Precisely. In other Designer words, his நல்லாவா goal must இருக்கு. have been worth the risk. Similar to how he came in disguise to obtain the moon marrow. பொண்ணொன்றே இல்ல. He likely knew then that the real அதுலயும் Flint நாங்க would தான். not appear and get in his way during this time. UI எதுலயும் இருக்கும் தலைவரே. எல்லாத்துலயும் UI இருக்கும். ஈவன் கேம்ல கூட UI இருக்கு. We'd have to ask Flint ourselves, I'm afraid. But we shouldn't jump to any conclusions here. We can't discount the possibility that he might actually be the murderer himself. Not yet, at least. And there are other less likely scenarios. For instance, Rerir may have already killed Flint's long ago and been living as him for some time now. நான் அந்த டிசைனர் நீ மெக்கானிக்கல் டிசைனர் வேறயா? அது வேற. இது வேற. டோட்டல் இது full and full. Yes. உன் That is இதெல்லாம் தான் our இருக்கும். ticket to a breakthrough. Rules, defaults. Find him before the light நிறைய enters இருக்கு. too, or we might never see him again. எம்மா Steady now. Our எனக்கு friend என்ன should be back டிசைனர் soon. அப்புறம் We've tracked him down to a beach north of Nasha Town. The wild hunt is present too, so we're putting a force together. Okay. I'll have you know that this is top secret information I'm leaking here. Okay. Don't worry. You'll receive a top-class reward in return. The beach is all yours. I'll stay and slow the Lightkeepers down. Things might go south if you bump into one another. நம்மளோட லைவுக்கு யார் ஜாயின் பண்ணிருக்கா தெரியுமா गाइस? இப்ப the legend கிங்குக்கெல்லாம் கிங்கு, கான்குரர்க்கெல்லாம் கான்குரர், சசாக்கி லெஜண்ட் வந்திருக்காரு விசிக்கு. அது 2DR 3D கன்வெர்ட் பண்ணி மிஷன்ல போட்டு அனலைஸ் பண்ணணும். ஓ, நானும் அந்த கர்மத்தை தான் பச்சேன். எனக்கு கேட் வேணா ஞாபகம் இருக்கு. உனக்கு கோல்டு அடி தெரியுதியா நண்டி? இல்ல தும்புனையா நல்லா சாக் முட்டை என்ன மாத்திரையை முட்டாய் மாதிரி சாப்பிட்றாள். விட்டு வேணா எடுத்து போட்டு கடுப்பு பண்ணி கடிச்சிட்டு வந்துடும் நான் பாட்டுக்கு. ஏன் ஷேடோ ப்ரோ அழுவுற? Take a tissue and blow on. இல்ல இப்ப என் வாய்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு. இப்ப நான் எந்த மாதிரி இதாவல ஃபீல் ஆவல. தும்பல் ஜஸ்ட் ஒன்னு வந்துச்சு அவ்வளவுதான். Indeed. But just in case, let me stress once more. We should neither be excessively afraid of Rerir nor trust in Flint's too lightly. This light source is of special இப்பதான் bro one of the 5 sinners இது பண்ணிருக்கானுங்க. Within wild hunt anomalies and can briefly dispel the abyssal fog within. CAD. We'll have to deal with that mess. என்ன CAD தான் எனக்கு அவ்வளவுதான். நான் ரொம்பல டீடைலா போல. You're welcome. I've charged it to your account. Bro Discord ID invalid ன்னு வருது. Discord ID bro about பேஜ்ல இருக்கும் பாருங்க. இதுல இருக்குது என்ன சரி இல்லனா Discord நீங்க டைப் பண்ணுங்க. Discord லிங்க் இங்க ஒன்னு கொடுக்கும் chatலயே. I see. இப்போ எங்கேயோ போறோம். இங்க எங்கேயோ போறோம்.
கம்பெனிக்காரன் கொடுத்தான் அதெல்லாம் சொல்லித்தான் நேம் தான் சேவ் அடிச்சுக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஏய் என்னடா நோன்ற? ஏய் குட்ரா குட்ரா குட்ரா. என்னடா பண்ணுதுங்க அது? வாங்க போலாம். படுத்துக்குச்சு. டிஸ்கார்டு கொடுக்கணுமே. டிஸ்கார்ட்னா எஸ்க்ளமெட்ரி தலைவரே, எஸ்க்ளமெட்ரி முக்கியம். டிஸ்கார்ட் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி இல்லடா, எக்ஸ்க்ளமேட்டரி டிஸ்கார்ட்ரா. ஏண்டா அபிஷேக்? ப்ரோ என்ன ப்ரோ? ரைட்ரா. ஏய் சண்டை பொண்ணுமாடா, ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? சாவு ஆலாம். நீ என்னை அடிக்கிறியா? This monster was lurking near the lamp. That must have been a There's something inside it. Some small device. Huh? Why isn't it giving off light anymore? என்ன புலக்கொண்டு இருக்கு? Broken? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. இங்க யார் இருக்கான்னு தெரியல. A fight took place here. Did Flint leave these marks? I guess so. யா என்னமோ நிக்கிது அங்க. என்னது? வராத போயிடு அப்படின்னு அது சொல்லுது. வணக்கம் புச்சி. எஸ்டர்டே உன் லைவ்ல பார்த்துட்டு இருந்தேன். என் அக்கௌண்ட் இருந்த சிஓசி பில்டரை பார்க்க மறந்துட்டேன் ப்ரோ. ஓ அபிஷேக் வாழ்த்துக்கள். அங்கே என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று இருக்கு. வரேன் வந்துட்டேன். லின்ஸ் வாய்ஸ் இப்படி இருக்காது. டே 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 ஓகே. எங்கடா காப்பாத்துங்கன்னு கத்துனவனை காணமே. தம்பி இங்க என்னமோ இருக்கு. என்னது? டிம் லேண்டர். இட்ஸ் அப்பியர்ட் ரைட் கீப்பர். ஓகே. யாரோ வராங்க. ஐயோ இத்தனை பேயா கடவுளே. ஓட. ஐயோ ஓய். இங்க பாத்தீங்களா காஞ்சனா படத்துல வர மாதிரி. செத்துப்போ பேயே, தீய சக்தியே அழிந்து விடு. இங்கதாங்க சந்திரமுகி கோட்டை இருக்கு.
ஓகே. ஓ கூல். இந்த மாதிரி எபிலிட்டி எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஐயோ பேய் மாதிரி வரானுங்களே. டேய் ஏன்டா கொஞ்சம் வேகமா நடந்து போற மாதிரி குடுங்கடா. ஏன்டா? ஐயோ ஐயோ. ப்ரோ எபிலிட்டி அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஓகே ஒன்று வருது. ஐயோ வருது சீக்கிரம். செத்துப்போ. ஜென்சன் என்ன ஹாரர் கேமா மாறிடுச்சா? ஹாரர் கேம். ஓகே சேட். ஓ ஃப்ளின்ஸ் ஓடு. Hey! That was mine from the first. You're a fool. You again. You again? What? Hey, யாரா நீ? What the? It's Stronger than before. Flint's கிட்ட என்னமோ இருக்கு guys. Lantern now. ஓடு ஃப்ளின்ஸ் மாஸ்ரா. ஏய் ஜென்சன் வேற மாதிரி பண்றடா. Escaped again. யார் அவன்? This situation speaks for itself, I presume. Day by day they got better animation. சும்மா அனிமேஷன் காட்டதோட இந்த ஆக்ஷன் மாஸ் கட்டாம் ப்ரோ ஃப்ளின்ஸ். ஆனா அவன் யாருன்னு தெரியலையே வந்தவன். எனக்கு என்னமோ இவனுக்கு என்ன வரைக்கும் ஒரு பேர் காமிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. அதுவா இருக்குமான்னு டவுட்டா இருக்கு. பாப்போம். லெட்ஸ் ஃபைண்ட் ஸ்பாட் டு ரெஸ்ட். சம சீன். இனிமே ஏதோ ஒன்று வந்துச்சே டெலிட் பண்ணிட்டாரே படிக்கிறதுக்குள்ள. ஓகே பரவாயில்ல ஃப்ளின்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இல்லைன்னா கவலைப்படுறதே இல்லை. செகண்ட் ஐடியை கேரி பண்றது ஃப்ளின்ஸ் தான். இன்னும் முடியல ஃபைட்டு. ஓ ஓகே என்கிட்ட இல்லையே. I don't understand. It's either just my vision, I think. Right? And an enviable constitution it is. A pity that such abilities cannot be acquired. Why did abyssal power just burst out of your lantern anyway? It's a long story. Many moon ago. Many moons ago. Okay, இங்க பாருங்க. Many long time ago சொல்லலாம். But even many moon ago சொல்றான். Only for a special crystalline object to fall out. I sensed a power surging within it that was at once familiar yet strangely illusory. Okay. I freely confess to being an avid collector of ancient gems, coins, and other curios. And curiosity it was that had me store this crystal inside my lantern. Oh. Afterwards, I wound up collecting a few more such crystals quite by accident, and discovered that they could merge into a single piece without my prompting. Though my understanding ends there. இவனோட லேண்டர் வந்து இதானதுக்கு ஒரு கதை. ஓகே slowly emitting abyssal energy which could neither be dispelled nor இந்த ஃபைட்ல ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ. வரும் பாருங்க. அப்படியா? வரட்டும். Flins with the purple. I concur.
சார் Here's the kicker. கோலா மாஸ் பர்பிள் கலர் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கலர். ஸோ லைட்டாக ப்ளூவில் இருக்கும், பட் பர்பிள் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஜென்சன் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே ஃப்ளின்ஸுக்கு தான் வேர்ல்ட் ட்ரைலர்ஸ். ஓ, But I noticed while அதை நான் நோட் engaging பண்ண him கிடையாது. that the crystal fragment would restrict my powers. As such, it occurred to me that I should hide it rather than tangle with him any longer. Alas, he has proved most fixated upon this fragment. And for some reason, his strength has grown by leaps and bounds since I last encountered him. If the object is entertainment by the obvious person. And where, might I ask, would it be safe? Or do you think it wiser I threw it away? Yeah, Were I'm a our thought. places switched, would you discard it? Knowing that its perilous might was beyond your ability to counteract. Probably yet not. capable of causing greater harm should it lie beyond your grasp. Yeah, throwing it away would mean giving the bad guy what he wants. But exposing yourself to its corrosion and growing weaker by the day, that sounds super dangerous too. Only those who shoulder risks are qualified to welcome in the turning of the tide. Those who flee when troubles come are nothing more than deserters. Please. Though I shan't deny that I have your fortuitous arrival and most Varma, outstanding worth assistance to thank for my Genshin-impact. continued ability to speak such platitudes. Either way, worth தான். it seems this fragment is now Even though utterly even stale. top DPSல வந்துட்டான்ல. That must have made Even it though even useless story to Revere. பங்கம் I doubt character he would have ஈஸியா retreated so பில்ட் readily பண்ணலாம். otherwise. I imagine this wasn't the only reason you came looking for me, though. Well, not bad. No, but Briefly telling a friends under the solar and about Ah, I see. I see. To use the light keepers to find me, I suspect. வணக்கம் அப்பு. வணக்கம் I did not inform anyone of my true whereabouts, so long time no see. you should ஆமா have had ஃப்ளின்ஸ் more நல்லா தான் difficulty இருக்கு. tracking me down. They Flint's alone மாசா have தான் the bro. ability to quickly pinpoint my position. Our Sergeant Major has a ģᴜᴜ-powered device that can be used to detect others who bear a lantern. They usually don't pay my whereabouts much mind unless they absolutely must find me. Okay. you mean this thing? Yes. Where did you pick this up? இது நெஃபர் கொடுத்தது. We found it inside a lantern when we first charged Oh, into the அது wild first hunt எடுத்ததா, okay. anomaly. It must belong to a ratnik dispatched to investigate the area, who நாண்டி it ப்ரோ seems அப்பு ப்ரோ dropped everything and fled the moment they saw the wild அனியா hunt படி. massing அவன் to எப்பயும் strike. அப்படிதான் ப்ரோ படிப்பான் போடுவான். Well, Guess it's not surprising how they found you so fast then. But if Rurir could have shapeshifted into ʌᴜᴜ, why didn't he just use that ģᴜᴜ device to find you himself? were he to use it, that device would likely fail to act as it should, owing to abyssal interference. Ah, Guess Guess that explains it. So not only is this Rurir ruthless, ரேரி purveyor இந்த of பேர் dirty tricks கொலம்பியன் too. ஆரம்பிச்சிலிருந்து இந்த பேர் You might ஃபுல்லா not be ஓடிட்டு இருக்கே. familiar with Sergeant Major Sosi, ரேரி but he put his heart Okay. and soul into every mission. Our deployments are best subject to orders from சாட் மாஸ் headquarters, தான். and his orders were to be stationed long-term in Nasha Town. As Chimboy such, he அவன். was very seldom able to go back and visit his family. He worked இங்க so hard, இப்படி இருக்கும், இங்க seeking இப்படி to இருக்கும், produce இங்க excellent இப்படி இருக்கும், results that இங்க might convince இப்படி them இருக்கும். to transfer him oh, சாப்பிட்டாச்சா But நாண்டி ப்ரோ? every இல்ல ப்ரோ year இன்னும் they would சாப்பிடல. say, "Wait a little longer. Wait a little longer. Wait a little longer." We often wonder if it's He because often wondered if it was because he was lacking somehow. In truth, everyone had nothing but the highest praise for him. But good work does not Chimpa. always lead to good outcomes. The higher ஒரு ups டைம் would போகும் think, அவ்வளவுதான். he's doing great where he is. Let him stay there forever. A most convenient choice for them, at least. Whereas his subordinates would think, wouldn't it be a shame if we were to lose such a talented, easygoing boss? So he waited. And he waited. Until the world closed its eyes in the depths of the night. சாப்பிட்டு வரேன் And நாண்டி the ப்ரோ. lantern was slowly lit for him alone, that no one could see. It's so tragic. It's a tragic story. One that has played out many times throughout history. Another reason to take this Rurir's head.
Periods. Okay. At least we now know that he's looking for these fragments inside Wild Hunt anomalies. And yet, what did the Sergeant Major have to do with any of this? Why did he have to die? Could Rarer be angry that the ꞵᴜᴜ set up the fire, destroyed the fragments he wanted to collect? Could you take me to the scene of the crime? We shall just have to exercise some discretion then. Come on. Let us be on our way. Okay. எவன்டா அவன் இந்த குதிரை இங்க வச்சது? சாலா இந்த குதிரைட்ட எவன்டா அடி வாங்குறது? I understand the situation more or less. Much has happened, I see. Either way, I suppose we were lucky not to receive a warm welcome on the way over here. It It seems seems my fellow lightkeepers do not wish to make this case public just yet. Yeah. Guess Nasha Town's already been enough of a mess lately. Let's stop here. Any further and the Ratniki might detect us. Since you two can enter, I'll have to request that you kindly pick me up once you're inside. Oh? And how are we supposed to do that? You'll know when the time comes. See you later. ஏய் இவன் லேண்டருக்குள்ள போவான்ல பாப்போம். Still acting all mysterious. But he seemed pretty confident, so guess we've got to trust him. Hello. Ah, you're the special assistants for this investigation, right? Right? Yes. Yep, that's us. Sorry, you know, a bit late. Well, you're just in time. We're basically done investigating the crime scene. All that's left is to finish writing up some records. If there's anything else you'd like to look into, this is your last chance to do so. Sadly, no. The motive behind the killing remains a mystery. And while we somehow managed to get news of Flint's, an unexpected accident caused us to miss him. But considering that Nefer from the Curatorium of Secrets came forward to help investigate, I have no doubt that a breakthrough's not far off. We'll do our part too. All right, we're going in. See you later. 1 minute guys, நான் வரேன். ஒரு break, சின்ன 5 minutes.
வந்துட்டேன். ஹலோ நிரஞ்சன், வாங்க வாங்க, வணக்கம், வெல்கம் அகைன், வெல்கம். Phew, we're in. Thanks to Nefer's reputation, once again. But we still know nothing about how Flint's is gonna enter, or how we'll pick him up. Never mind how we'll leave Hello. later on. Hello. Something the matter? There is strange lighting by the window. Huh. That looks like Flint's lantern. But where is he exactly? என்னடா பண்றான்? Well, we've got the lantern. Only What 4 now? watching. அதனால என்னடா? எப்பயுமே நம்ம டாப்ல இருக்கணும்னு நினைக்க முடியாதுல. Oh, Paimon almost screamed out loud. This lantern may have a rather Even peculiar yesterday shape, we had but 6. so long as it doesn't glow, it won't stand out in the dark. மாறும். I calculated that என்னைக்குமே you would ஒரே have மாதிரியே already இருக்காது. entered, so I chose a spot visible from the window before using light to send you a signal. As I thought, you're both sharp-eyed and on the ball. The perks of being veteran adventurers, huh? Your composure is more impressive still. You're right. That required a little trick of my own. But let us leave such trivial topics for a more relaxed moment. Our time is limited after all. Just as I thought. Come, try sensing it yourself. Okay. In identical abyssal energy from such Flint's. Identical powers must flow from the same source. It was the wild hunt, then, that took my form and killed the Sergeant Major. But why do this? To sow chaos by depriving the Lightkeepers of one of their commanders? If the wild hunt's true form is powerful enough to stand against the world as you claim, I fear not even the full force of Lightkeepers could stand against him. Why? Let alone the handful of us stationed in Nasha Town. He would have no reason whatsoever to pick quarrels with individual ants. Not Let's 6. look again more closely. We must leave no stone unturned. Yes, they said that crime scene investigation already complete. Well, that makes things simpler. In that case, allow me to disturb the fallen. May the ghost flame guide your spirit. May you rest in peace. Okay. When we fought, he seemed like quite a reckless foe. Certainly not the meticulous mastermind type. Yet here we are, grappling with this enigma he has left us. Enigma. Oh, if we can't get any leads, we might have to go back and find Nefer. Oh, the longer we're stuck here, the likelier he is to achieve his goal. Ugh, this is so frustrating. You mean this? I'm not well versed in machinery, but that means his mechanical arm is malfunctioning, right? It might have been broken in combat. No, that's not right. Paimon remembers this signal. We saw it before while repairing the cannon. Yeah. It doesn't mean that the components are damaged. It just means that they're due for regular maintenance, so the device has stopped operating. But the real problem is that... When we fixing the cannon, Yeah, he even helped us find the maintenance port. It could still be a coincidence, but considering it hasn't been long at all since we were repairing that cannon... The Sosi you met could have been ģᴇɪᴅ in disguise. In other words,
He played the Sergeant Major before disguising himself as me. That's right. If only there was some way to prove it. You mean ḥintzā? We had a short chat with him once at the tavern, but it's so late. Guess it'll have to wait till tomorrow. I know where he lives. The situation is critical, so let us now take up the role of uninvited guests ourselves. Okay. Yes. One more thing. And one more thing. Remember to pick me up by the window. Oh. You will leave the room without any trouble and start heading towards Star residence. Okay. வந்துட்டேன். வணக்கம். Oh, it's you two. Thanks. Flint's. Given the hour, I guess it must be an emergency. It is indeed. Our sincerest apologies for interrupting your rest. We are investigating a certain matter in connection with Sergeant Major 괰ᴜ. We'd like to know if he has sent you a request for maintenance to be performed on his mechanical arm. Come back. ᴫᴜᴜ. Oh, so the rumors I heard, are they true? You know what? Forget it. I'm sure it's complicated. No further questions from me. இந்த காதெல்லாம் எப்படி போகுது அப்பு? I need to check my records. Thank you for your understanding. Got it. 8 days ago, he came to request a round of regular maintenance. But as it happened, I had run out of the required components. His mechanical arm is especially sophisticated, having been designed by Aino personally. The parts, too, could only be made by her. As such, they usually take several days அது to செமையா arrive. போகுதியா? In fact, this உனக்கு time, தெரியும். he even asked me if we could push his தெரியாதா? request forward. And I understood இந்த ஆன்டி completely. காதெல்லாம் Not being able to use your hand, that's rough for anyone. But even more so if your job involves fighting out in the wild. So I did my best to convince Aino to rush the job. And eventually, the parts arrived. 3 days ago, if I remember correctly. I sent word to the Lightkeepers immediately, but he never showed up. I assumed he was just out on some mission or other. What's with those faces? Everything all right? You've provided us with some very crucial information, ḥintzā. You have our thanks. We can't make everything public yet, but once our investigation is complete, I will return to thank you and provide an explanation on behalf of all the Lightkeepers. No worries. Just glad I could help. Okay. Thanks. Good Good night. night. Good night. Good night. Hope the investigation goes well. Yes. It seems that it is as we guessed. The Sergeant Major 괫ᴜᴜ you encountered while repairing the cannon was actually ģᴇɪᴜ in disguise. 8 days ago, he had yet to act. But at some point after that, he attacked and imprisoned the Sergeant Major. With the immense gap in strength between them, the job was finished in a single blow. And thus ģᴇɪᴜ had no opportunity to discover the malfunctioning mechanical arm. Perhaps his mastery of shapeshifting extends only to outward form, and not therefore to complex internal mechanisms. Hence his oversight of the uniquely mechanical traits of the Sergeant ஆண்டி Major's ப்ரோ arm. இது எஸ்டர்டே பண்ண அதே This கொஸ்டா flaw in his இல்லையே disguise. இது வேற இது You செகண்ட் see, ஆக்டியா He thought no one would realize his mechanical arm is actually made of இது some ஆக்ட் kind 2 of நேத்து black பண்ணது mud ஆக்ட் on 1 the அப்புறம் inside, இனஃபா ஸ்டோரி இனஃபா so long as அது it worked. நாட்ல பார்க்கறது Still seems like there's a lot of guesswork ஓ involved here, சரி but சரி it mostly makes sense. This also has me stumped for the moment. The cannon has always been used to destroy the wild hunt, and it works as intended. But how would that help ģᴇɪᴜ exactly? something is must be Assuming done he plans to collect the fragments within wild hunt அனையும் anomalies, ஆக்ட் 1 இன்னும் firing the cannon works against ஆக்ட் him, 1 நேத்தே முடிஞ்சு since it would blast those fragments to smithereens. நேத்து யாரோ எனக்கு சொல்லிருக்காங்க ஆக்ட் So we 2ல solved ஒரு one ஒரு mystery, only to இது dig up கட்சி another. கடைசியில ஒரு
இது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அது என்னது This is getting Paimon kind of down. போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பாப்போம் ஆக்ட் 2ல ஏதோ Sleepy too. போஸ்ட் கிரெடிட் சீனா ஆக்ட் 2 வரதுக்கு அப்புறம் ஆக்ட் 3 போதானே ப்ரோ. இல்ல ஆக்ட் 2ல பாருங்க உங்களுக்கு கடைசில போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் ஒன்னு இருக்கு அப்படினாங்க. அப்படியா? Yes, I'd say it is high time we took a break. Seems like there's a lot left to ஏய் investigate. கண்ணுல ஏதோ விழுந்துச்சுடா. We'll have to fight ģᴇīr eventually. கட் சீனா And we'll do இல்ல a poor போஸ்ட் job கிரெடிட் if சீன். we're not well rested. போஸ்ட் கிரெடிட் சீனா இதுவே ஆக்டே முடிஞ்சிருக்கும். எப்படி படம் முடிஞ்ச பிறகு டைட்டில் படத்தோட இதெல்லாம் முடிச்சிருவானுங்க. கடைசியில் ஒரு சீன் ஏதோ ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு போகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சீன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இரும்புல ஒரு தண்ணி வச்சுக்கிறேன். Want to rest a day in an ashram? A reasonable suggestion. பார்க்கலாம். I have no அது doubt எப்படி that my இருக்கு. quarters have been turned inside out by now, at any rate. My colleagues have never failed to live up to my இந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளவு expectations கோஸ்ட் of கேஸ் their இருக்கு? discourtesy. ஆக்ட் 2 முடிய anyone knows? Well, guess we'll just முடிச்சவங்க. have to pick you up as usual. That would be good, yes. Feel free to put the room costs on my tab. Okay. இதுலயே இதுவே இன்னும் பண்ணாதான் கேட்குறேன். பண்ணவங்கள கேட்குறேன் மேன். ஏங்க Phew, back inside. We can finally take a breather. Okay, Paimon. In and out. I suppose we could all take a moment to unwind. As I recall, our first meeting took place not far from here. The nostalgia. Had you already sensed the unique power within my lantern at that time? Yes. I asked to give it. I see. Words truly do fail to capture your superlative insight. Fortunate then that abyssal energy was only leaking from the fragment in minuscule amounts when we first met. Or I might have been in for a real interrogation. Yeah, hard to say how that would have played out. We've had a whole bunch of unpleasant run-ins with the Abyss. 1 to 2 hours. Hours, bro. இருக்குதா? You mean Okay. to ask why I'm going this far to oppose him? Well, as a light keeper, I'd say I'm simply doing my job. Yeah, you're covered in more mysteries than Paimon could shake a skewer at. You can't just get out of explaining yourself by making lame excuses. All right. I suppose I do owe you some honesty, whether out of gratitude or the need to build trust. Your deductions have been quite correct. Should one wish to conceal oneself within a lantern, Whoa, elemental okay. power I got alone it. is not enough. You know humans well, and naturally you understand their limits. But some things that humans would consider difficult are quite normal in the eyes of non-humans. So, you mean you're one of the latter? Have you heard of how ʔᴇʟᴏ was Was once the something. realm of the Fae? This Uh-huh. race is no longer of any importance. But they still exist. As evidenced by the fact that I am standing before you. Yeah. We've heard some scattered legends, but that's all Paimon thought there was to it. I once turned my heart toward humanity. And thus did I experience loss. I once labored and did much, and put an end to my tale with my own hands. Oh. When you realize you are floating in the middle of a vast ocean, you cannot help but feel that swimming in any direction would be equally meaningless. Would it not be better, then, to simply sink? But before I could sink to truly lightless depths, chance had it that I should be awakened by a band of ratniki. They were facing a horde என்ன of bro abyssal சைலண்டா monsters, இருக்கீங்க? and could not நல்லா last தான்டா against போகுது. such a disparity in strength. Yet none fled. Those who dwell in Story darkness பண்ணும்போது for long அப்படிதான்டா இருக்கும். enough அப்பப்போ become அமைதியாயிடுவேன். exceedingly sensitive to all light.
And the first light I saw upon awakening was that which shone from their eyes. Is that why you chose to help them? Perhaps I was moved by their valor. Perhaps I simply saw my past self in Thinking them to living Genshin and and go was full moved time. to action for the GG. first time in a long, long while. But I was freshly awoken, and my powers were limited. I could not prevent casualties altogether. The survivors and I buried the fallen heroes. That was the origin of the final night cemetery. And that's why you chosen to become a light keeper. Well, not exactly. I was just more familiar with them. So joining up seemed the most convenient way to experience human life. Doesn't sound too believable. Well, I believe it. Besides, I'm well past the age when one might believe in things that must be done, nonetheless. But There my are still mind some hesitated to things I leave will not opening allow world to game. happen. RPG The combat chaos thing. that ģᴇɪᴅ has been Mind stirring up is one of them. Tomorrow I shall go and check our records to see if I can find any connection between the Wild Hunt, ģᴇɪᴅ, and the canon. Will you need us to get you where you need to be? Oh, I'll be fine. I keep a backup copy at my residence in case of emergencies. Can you even go back there right now? Won't there be Ratniki watching it? Thanks for the reminder. I believe they'll have checked my place, but they won't have stayed. All things are ranked according to their priority, and we lack the manpower for such an open-ended stakeout. And even if someone is waiting, I have ways around that. I am the master of my own house, after all. All right then, we'll trust you. Oh. We sure ended up chatting for a while, huh? ஐயோ பைமன் கொட்டாய் விட்டதுக்கு எனக்கு கொட்டாய் I'm வருது. super tired now. But, you know, feels like we can breathe easier now that we know you better. I didn't take you for the cautious sort. Anyway, I hope you'll help me keep this a secret. I'd prefer others not to know about my past unless strictly necessary. Nor do I want to attract more trouble on account of being a fae. At rbshek_2d9w became a member. ஏய் கேக் எடுக்க போறேன்னு சொன்னேன் பட் மியூட் போட்டு சொல்லிட்டான்ட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ டேனி ப்ரோ வணக்கம். அபிஷேக் செகண்ட் மந்தா
Oh, okay. Thank you for buying membership, bro. ரொம்ப நன்றிகள். நன்றிகள் பல கேக்கா. ஹோம்மேட் கேக் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கும். அதிகமாக அங்கே வச்சிருப்பேன். என்னதான் கோல்டாக இருந்தாலுமே கோல்டு இல்லை, சளி பிடிச்சிச்சு. நாளை என்ன இடத்துல சொன்னாரோ தெரில, பிடிச்சிருச்சு என்ன. கண்ணு வச்சுட்டாரு கைஸ் என்ன. Paimon's lips are sealed too. All right. Thanks again கோல்டா for your help. ஆண்டிக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு. Good night, you two. Finally, we can rest. Let's go get some sleep. There's tons to do tomorrow. இன்னைக்கு வந்து இது சாக்லேட் ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அது என்ன சர்ப்ரைஸ்? வருண்டா வருண்டா வருண்டா. அட்லீஸ்ட் ஐ ஹேட் a ice cream and banana. Milk. So much noise. What's going on this time? என்ன சர்ப்ரைஸ்? ஏதோ கிறிஸ்டல் ரீசார்ஜ் பண்ணிடுவேன். 3 பேத்துக்கு லெமன் புஜ்ஜி. Hey! Where's Flint's? Is he here? Yeah, or isn't he? We would be most obliged if you would pipe down a little, dear guest. Our other guests are resting. Resting? We're all about to be done for, and you're talking about rest? Flint's is a wild hunt shapeshifter, here to deceive us all! If we don't get rid of him now, there'll be no end to this! You'd better give him up. If anything happens, your business here is done for. You want that, huh? Or are you in cahoots with ஆண்டி him? ப்ரோ எனக்கு You with the wild hunt too, huh? பண்ணிக்கலாம். What happened? Did something leak out? But we were so careful last night. How did anyone see us? பாத் பண்ணிக்கலாம். லைன்ல வாங்க எல்லாருக்கும் பண்ணி விடு. ரைடு வரும். FBI ஓபன் அப். இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கோம். கிவ் மீ a fund for கொலம்பினா. பண்டா கோயிலுக்கு கூழ தெரியுங்களா? பண்ட விடுமா? These people are no match for Flint's, but they're super heated right now. It's not like all the unusual stuff about him will make it any easier to explain either. மேம்பிள் ப்ரோக்கு பெரிய மனசு, போட்டு விடு ப்ரோ. எவ்வளவு பெரிய மனசு? Hey! Let us in now! ஸ்மால் மனசு. My apologies. Like. My apologies. Hold on! Calm It down, is. everyone! What in Teyvat is the meaning of this racket? Are you intent on depriving both the Voynich Guild and the Curatorium of Secrets of even a moment's rest? Boss, do we really have to entertain people who don't respect the rules? Call a few of your boys and have them thrown out. And what hole did you crawl out of? இப்படி பண்ணிரலாமா? Hole, of course. The one you've just disturbed. A place to get a moment's respite from all the recent unhappiness and to ஒரு 2 escape from கிலோமீட்டர் all this வரும். talk அவ்வளோ of the பெரிய wild மனசுன்னு hunt நினைக்கிறேன். or strange 2 ghosts கிலோ. or phantoms. 2 கிலோவா? People like you would come 2 கிலோ bursting in, மனசாடா? shrieking என்னடா louder மனசு? than any என்ன ghoul. மானங்கெட்ட மனசுடா அது? This is a matter of utmost importance. We've got solid evidence. All we need now is to confront Flint's face to face. Exactly. And you sure don't look like an impartial party either, Nefer. Oh, don't I now? How about this then, boss? Let them do their search. If they find their man, they can என்னடா have புஜி their little நோட்டிபிகேஷன் chat. ஃபோன்ல இருந்து வருது? But if they don't, then they YouTube owe ல இல்ல, ஏதோ everyone notification. here an apology, as well as compensation for all the racket they've caused. Wait! It's
உங்களுக்கு இப்படி பண்ணிரலாமா? I suppose that's the only way. உங்க மூணு பேருக்கு நிரஞ்சன், லெமனுக்கு, புஜ்ஜிக்கு டைரக்டா 괰ᴜᴜ சுத்திட்டு இருக்கோம். உங்க பேர் மூணு பேர் மட்டும் அதுல ஆட் இருக்காது. கடைசில அந்த ஒருத்தர் நிக்கிறான்ல அவனோட உங்க மூணு பேத்து பேரை ஆட் பண்ணி உங்க நாலு பேரை சுத்தி அதுல ஜெயிக்கிறவங்க 괰ᴜ கொடுக்கலாமா? டைரக்ட் யுவர் ஃபைனலிஸ்ட். யூ guys are direct finalist. ஆண்டி ப்ரோ இருக்கும் வேணாம் போலயே. இது நல்லா இருக்கே. you three people direct finalist. நீங்க அதுல இல்ல. அதனால நல்லா இருக்குன்றீங்க. இது No sign of Flint. நம்ம கிறிஸ்டல் 60 ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்றதோட ஒரு வெல்கினா But how can that be? admin and xt We stayed here. யா சொல்ற ஒண்ணும் புரியல. Actually இவங்க மூணு பேர் டைரக்ட் ஃபைனலிஸ்ட் ப்ரோ. ஓகேவா? இவங்களுக்கு டைரக்டா அந்த எலிமினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் கிடையாது. டைரக்டா ஃபைனல் மூணு பேத்துல. ஓகேவா? இப்படிதால ஒருத்தனுக்கு தான் வரப்போகுது. ஓகேவா? 4 பேர்ல ஒருத்தனுக்கு வரும். அந்த ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் அந்த 4 பேர்ல இன்னும் ஒருத்தன் வந்து அந்த எத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்களோ அதுல ஒருத்தன் வரான் பாத்தீங்களா? அவங்களோட இவங்க மூணு பத்தி ஆட் பண்ணி then take to top 4 not top 10ல தான் இருக்கேன். சக்கே ப்ரோ டேஸ் எத்தனை நாள் இருக்கு உங்களுக்கு இன்னும் அது மட்டும் சொல்லுங்க பாப்போம். News spreading amongst them that the wild hunt could disguise itself by taking on familiar faces. Everyone started throwing out the names of possible suspects. No one seemingly was exempt. Finished? And amidst it all, Flintz's name started gaining more and more traction. I'm sure his solitary lifestyle may have played a part, but I wouldn't discount ģᴇɪᴜ throwing fuel on the fire in secret. 150 days அதுக்குள்ள முடிஞ்சிருச்சா ப்ரோ? Did Flint make his escape after hearing about this? And that's where I, Ʞᴜ, the quick-witted, fleet-footed backbone of the curatorium, got my chance to shine. While everyone was super focused on the argument in the main hall, I alone noticed an @Nearon_911 became a member. To a window to help Flint out, only for her to return with nothing but a lantern. Aw, come on, pause. I was just getting அது முடிட்டும் started. பாத்து பண்ணிக்கலாம். We initially intended to bring Flint's back to the curatorium and wait those people out, but I never expected this. Thank you Naranjan, thank you for buying மங்கிக்கு ஷேரிங். ரொம்ப நன்றி. I imagine though that he wouldn't have left something that was so seemingly important to him behind. Might he intend to come back and get it later? நானே எவ்வளவு நாள் தான் எதுமே கொடுக்காம வச்சிட்டு இருக்கறது. I'm not Don't sure. take it seriously 60. Well, he's out of harm's way now, so that's சரி உங்க மூணு பேத்துக்கு டைரக்ட் ஃபைனலிஸ்ட்ரா பி நான் சொல்லிட்டேன். ஓகேல? What Paimon means to say is in 괰ᴜᴜ. All right then. Oh, I see. There is difference between sharing and மங்கிக்கு sharing. We need all hands on deck. Let's have this discussion over at my place. பாத்து பண்ணிக்கலாம். சரி நியூ இயருக்கு நியூ இயர்க்குங்க பாரு. கிறிஸ்மஸ்க்கு 괰ᴜᴜ கொடுத்துடலாம். ரெண்டா கொடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஒரு இது அதுக்கப்புறம் நார்மலா இருக்கும் இது. எப்படி மணி இன்னைக்கு தேதி என்ன டைம் டேட் என்ன ஒரு நிமிஷம் கேலண்டர் பார்க்குறேன். வேர் இஸ் மை ஃபக்கிங் ஃபோன்? அந்த ஃபோன் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கடுப்பாக இருக்குது. சருமோ கையாட்ட மாட்டேங்குது. நான் ஒரு வெல்கின் தரேன் கிறிஸ்மஸ்க்கு. ஓகே நைஸ். 3 சம்பவம் பண்ணிடலாம். எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. 5x தந்தரலாமா? அது யோசிச்சு 5 வெல்கின்ஸ் அப்ப டாப் 5 டாப் 5 கிடையாதுடா. அப்படி கிடையாது.
5 டைம் சுத்துவேன். பத்தியா நீ பத்தியா? ஆசை. நானும் போடவா? எதை? என்னையா? பாரு. டேய் 3 தான் வரும். எப்படி 6 வரும்? நான் என்ன 5ன்னு ஒன்னு சொன்னா 5 போயிரணும் டப்புன்னு. I see. So Flint's has a Danny, fragment how is taken your from within a wild டாக்டர் hunt டாக்டரை anomaly. ஊசி போட்டு அவர் உடம்பு சரி பண்ணிப்பாரு. சக்கலக்கல்லா டாக்டர். Is he gonna be okay now that he's on his own again? Earlier, he said that the fragment had gone still, so it's probably of no use to Rare now. இப்போ ஓகே தான் bro. In that case, Rare shouldn't have any reason to keep pursuing him, right? So was all that ruckus back at the நாளைக்கு எனக்கு flagship லீவே. just an act சசக்கே of bro இப்ப spite? பாருங்க வம்பில் இப்ப பாருங்க. Or ஹேப்பி what? மண்டே சசக்கே If bro. I were him, I would have simply turned my attention to collecting other fragments. ஹேப்பி மண்டே புஜி. Thank you for asking. A reasonable course of action. பாதியோட தான் இருக்கும். Remember what we heard back at the tavern? எனக்கு ஆபீஸே The லீவு. actual number of wild hunt anomalies destroyed has been greater than Lightkeeper records would indicate. Some of these must have been Rare's ஹேப்பி doing. மண்டே நிரஞ்சன். He must have been seeking சசக்கே bro more இப்ப பாரு. fragments. போட்டு வெரி குட் டைப் பண்ணிருக்காரு. நான் அடிச்சு சொல்றேன் பாரு. பெருசா வரும் பாரு. Why would he லீவ் pretend இருக்கு. to be so இப்பவே seeing, put so போட்டா. much effort into getting the cannon up ஹேப்பி and running மண்டே again? சசக்கே bro. Maybe பாக்குறீங்களா? that'd be more நீயா efficient வில்லன் than மாதிரி having to சிரிக்கிற. clear anomalies நான் வில்லன் himself. தான் ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு ப்ரோ ஹீரோன்னு சொன்னேன். நாண்டி ப்ரோ எப்பயுமே வில்லன் தான். Yeah, I'm confident that the ammo we're packing has the oomph to do that. ஏய் வாடா டேனி எங்கடா விசில வரதே இல்ல. வேடா. அந்த 1 வீக் வந்து விசி வரலன்னு சொல்றது யாருமே விசி உட்காரது இல்லையாட்டுது. சாலா. Why don't we find a few இல்லையா of those லீவ் fragments போடுறேன். ourselves and use வணக்கம். Kuvaki's உங்க carry பாருங்க out a little பேசிட்டு இருக்க experiment? சாக்கல வெரசா Our வருது. lab could certainly accommodate such a test. இதுல என்ன ஒரு கோயின்சிடென்ட்னா தான் ஐனோ வந்து ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோட புள்ளைய பத்தி பேசணும்னே ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ என்ட்ரி யாரா இருப்பாருங்க மாஸ் அங்க காட்டுறாரு. In other words, we gotta destroy a couple of anomalies and Apply collect பண்றாரு. fragments from them, right? பாரா ஏய் எனக்கு Lightkeeper ஆபீஸே லீவ் ஏன் operations லீவ் have போட்டு just வேஸ்ட் about பண்ற. ceased following the Sergeant Major's passing. Meanwhile, the wild hunt continues to grow in scale by the day. I fear only we can keep the situation under control now. Then we best act fast. Paimon's got a bad feeling about this. என்னடா சத்தம் எவன்டா அவன் பேக்ரவுண்ட்ல ஏதோ பாக்குறது. I'm afraid. இருங்க. சாசக்கே ப்ரோக்கு கோவம் வந்துருச்சு. இனிமே அவன் எனிவேஸ் ஃபார்வர்ட் ஆகுது. So why not use it now? ஓகே. ஆமா ஆக்சுவலி இந்த மந்தோட நெக்ஸ்ட் மந்த் நிறைய லீவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் எடுக்கணும். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்ல பாத்தீங்கன்னா நியூ இயருக்கு நார்மலா கிறிஸ்மஸ்க்கு லீவ் வரும் இந்த மாசம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாசம் பொங்கலுக்கு லீவ் எடுக்கணும். கரும்புச்சம் லீவ் கொடுக்க மாட்டான். லீவ் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதான் சொன்னேன்ல ஒரு டைம் உங்களுக்கே தெரியுமில நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து சாவடிப்பானுங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் அது மறுபடியும் வரப்போகுது. இங்க கடுப்பாயிருவேன். ஸோ அது வேற ரிபப்ளிக் டே அன்னைக்கு வருது. கடுப்பாகும். ஸோ அந்த அன்னைக்கு ஒன் டே லீவ் எடுக்கணும். தலையில எழுதி வச்சிருக்கேன். I'm waiting so typing slow. I am slow. We'll meet back up at my lab with the fragments. If you run into Riri. Understood. Time is of the essence now. Our foe Where's could up? make his next move at any moment, so we must stay in contact with one another. இங்க CB 18 degree. Stay safe, நீ CB யா? அபிஷேக் கோயம்புத்தூரா? வர்றா எனக்கு புச்ச டிஸ்ட்ரிக்ட். Anyone seen the lantern? Has Flint's dropped by already? என்னடா ஜகோடா மட்டும் தான். Considering what you said earlier, you know where we're going next. நான் எங்கன்னு சொல்லு பாப்போம். உனக்கு மிக அருகில் பக்கத்தில் உள்ளேன். சிபிஎல் ஆல்ரெடி கோல்ட் வெதர் ப்ரோ. ஐயோ சசக்கே ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நீ டைப் பச்ச. அட பாவி என் எண்ணத்துல மண்ணல்லி போட்டீங்களேயா. ஈரோடு யூஎன்சினா நிரஞ்சன் ப்ரோ. ஆமா சில்ல ஈரோடு ஆடு
to spoil the fun. Sala. Okay, இப்போ ஏதோ சம்திங் பெரிய சம்பவம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். பத்தா. வெயிட். இங்க எதுக்கு போறோம்? இங்க இருந்து எப்படி போறது? ஈரோடுனா நீங்க நண்டி? ஆமா ஆமா ஆமா. நான் எப்படின்னா எனக்கு ஒரு மைண்டில் ஒன்று தாட் இருக்கு. விஆர் பார்ட்டி கிராஷர். ஆஹா, எனக்கு மைண்டில் ஒன்று எப்பயுமே தோணும். நான் நிறைய கேம் விளாட்றேன்ல, நிறைய டிஸ்கார்ட்லாம் போனெல்லாம் இருந்தேன். எல்லாருமே நார்மல், எல்லாருமே சொல்கிறது நார்மலாக சொல்கிறது சென்னை 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 கன்னியாகுமரி ஏதோ 2 பேரும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பெங்களூர் ரேர் தான் என்கிட்ட பெங்களூர் பிளேயர்ஸ். நான் மட்டும் ஈரோடுன்னு சொல்லுவேன்னா அது எங்கே அப்புறம் இருக்குன்னு கேட்பானுங்க. அடா பாவிகளா. அதே தான் நானும் இருக்கேன். அதான் நான் இருக்கேன்ல. அது நீங்க சொல்றது எனக்கு தப்பா இருக்கு. நாண்டி ப்ரோ, நான் ஒரு மங்கி மாஸ்க் போட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்க. நான் எதுக்குடா மங்கி மாஸ்க் போட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன்? மைசூர் இஸ் a பெஸ்ட் பிளேஸ். இல்லை, மங்கி மாஸ்க் போட்டுட்டு அந்த ஒரு டிவி ஐ மீன் அந்த மானிட்டர் முன்னாடி நினைக்குன்னு அப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்க. ஃபேஸ் ரிவீல் ஆகக்கூடாது. நம்மளோட நோக்கம் ஃபேஸ் ரிவீல் ஆகக்கூடாது. என்ன பார்த்தா என்ன கொலகா திருட மாதிரி இருக்கணும். ஏண்டா டேய். ஆமா, யூடியூபோட வந்து பார்க்குறப்ப அதான் சொன்னல ஃபேஸ் ரிவீல் அப்ப நான் ஏகன் மீண்டும் வரார் அப்படிதான் ரிவீல் ஆகும். கவலைப்படாதீங்க, கருப்பு மாஸ்க் எடுத்துட்டு வரும். கடைசி ஒரு 800K அப்படி பண்ணுங்க. என்னைக்கு ஃபேஸ் ரிவீல் ஆகுமோ அந்த டியூனை போட்டு தூக்குங்க. ஏகன் மீண்டும் வருவேன் கைஸ், கவலைப்படாதீங்க. 10Kல ஃபேஸ் ரிவீல் வரும். போயிடலாம். ரீட் மை கமாண்ட். ஒரே நிமிஷம். அபிஷேக், நீ ரெட் ஐ கூட இருப்ப, தப்பா இருக்கே. ஒய் காலிங் நண்டி சாலா. இவருங்க லூமா எவ்வளோ ஹைட்டு. லூமாவோட இடுப்பு லெவல் தண்ணி இருக்கு. டேய் கடா தண்ணி ஆழத்தை கொத்து பண்ணலாம். லூமா ஆயிட்டா என்ன? இன்சைடர் இன்ஃபர்மேஷன் XD வெயிட்டிங் ப்ரோ. தசக்கே ப்ரோ, இதுதான் சும்மா நோண்டக்கூடாது. நான் எப்போ ப்ரோ சொன்னேன் ரெட்டை கூட? ஐ திங்க் லூமா இஸ் த டாலஸ்ட் கேரக்டர் இன் உமன். ஆக்சுவலி லூமா சின்னது தான். ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் லூமானா டால் தான், பட் கொம்பு இருக்குனால. நஃபர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமா. Nafar also sexy woman. The game is running in 2K. புரியல. ஆஹா, பூதங்கள் நிறைந்த இடம். இரு. Where is the fucking TP bro? TP கிடையாது இங்க. ஹவுஸ் TP தான் bro. வேர்க்குது. No one's guarding Game this place, just like he said. Settings 2K. Where do I find the information he mentioned? 2K கிடையாது, என்னது 1080p தான். 2K மானிட்டர் இருந்தா தான் 2Kல வைக்க முடியும். Let's move. We're running out of time.
2K ஸ்ட்ரீம் தானே போட்டுருவோம். நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் 2K ஸ்ட்ரீம் gonna be soon. பட் நீங்க அன்னைக்கு அதை சொன்னபோது என்ன சொன்னீங்க? ப்ரோ இங்க நான் 720ல பார்த்துட்டு இருக்கேன், நீ 2K போட்டா நெட்டை வந்துறதுன்னு கேட்டீங்க. என்னடி Or not? How are we supposed to read through this many files? சசகி ப்ரோ என்ன பண்ண 300 likes in Furina build video. Okay. Difficult, yes. But it is also our most efficient option. For my command. To expose the true intentions of this ģᴇɪᴜ. We need to dive into Nog's history. Hope we don't land on our heads then. Ghost! இது கோஸ்ட் கிடையாது. இந்த புக் எடுத்துறது That file suddenly moved by itself. This is a graveyard, right, Flint? Do these things just kind of happen? Many strange things happen here. I'm also watching the live stream. This is not one of them. வாங்க வணக்கம் மோஜாபி புரோட்டா என்னாச்சு? ஐயோ இவர் சிரிக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்குங்க. ஐயோ என்ன ஆச்சு? ஐயோ இவர் சிரிக்கிறத பார்த்தா சரியில்லைங்க. கைஸ் எல்லா தாழ்வான பகுதியை நோக்கி போங்கள். நம்மளை சுத்தி ஒரு கொடிய மிருகம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. எல்லாம் தப்பிச்சு ஓடிருங்க. ப்ரோ சைக்கிளிஸ்ட் சசகி த கோஸ்ட். யாருமா நீ? என்ன பண்ற? Wild Hunt Phenomenolog? யாரை கேக்குற? I'm playing in 60 FPS in mobile. Time to kill Nandi. நான் போற கமெண்ட பாரு நாண்டி ப்ரோ. சசகி ப்ரோ தூக்கி அடிச்சிரும் பாத்துக்கு ப்ரோ. நீ டயலாக்கா போட்டுட்டு இருக்க என்ன ப்ரோ? கோல்டா அது கோல்டு கிடையாதுதான் சொல்லப்போனா. இந்த சசகி ப்ரோ என்ன பார்த்து கண்ணு வச்சுட்டாரு. என்ன ப்ரோ கோல்டா பிடிச்சிக்குதா? அப்ப அது வரைக்கும் கோல்டு இல்லாம இருந்துச்சு. அந்த ஆளு ஒரு வார்த்தை கேட்டாரு, முடிஞ்சு போச்சு. அப்பவே கோல்டு பிடிச்சிருச்சு. Are we being given hints? I feel no hostility. Got location information of Nandi. It seems we're being aided somehow. பாருங்களே அப்படி ஒரு ஈவில் சிரிப்பு சிரிக்கிறாரு. இதுக்கு தான் கைஸ். அதுக்கு மேல இருக்கு பாரு நாண்டி ப்ரோ. அதுக்கு மேல இருக்கிறது என் ஸ்கிரீன்ல இருந்து மேல போயிச்சுடா. ப்ரோ இன்னைக்கு என்ன புரோட்டா கடை எப்படி போச்சு நோஜாமி? புரோட்டா என்னது என்னமோ சொன்னீங்களே. ஐயோ மறந்து போச்சு. புரோட்டா நிறைய எல்லா கடையிலும் வெரைட்டியா போய் சாப்பிட போறேன். நீங்களே என்னாச்சு? What happened to your time chart or something? Roadmap. 4K HDRல லைவ் போடு நாண்டி ப்ரோ. எதுவும் இல்ல ப்ரோ, ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு 2 மானிட்டர் வாங்கிக்கலாம். ஒன்னு 2Kல 240 Hz இருக்கிற மாதிரி ஒன்னு வாங்கிக்கலாம். இன்னொன்னு 4Kல 60 Hz இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? சோ நீ எனக்கு ஒரு 20,000 மட்டும் தான் வாங்கிக்கிறேன் இப்போ. What about you? நான் 2K வாங்கிக்கிறேன். 4K உனக்காக. மாரன் புரோட்டா கடை. It seems to want us to notice something. கொத்து புரோட்டா. Okay. Let's bring our files together and give them another look through. All right. Paimon will go fetch hers. My depression faded away after eating that. Different. Wait. I've noticed something. Before the occurrence of these huge Wild Hunt events, a smaller scale one would erupt in the exact same location. And look. All these smaller scale Wild Hunt site reports share a common outcome. They'd be detected. ஏதோ ஒன்னு but would go போட்டுறேன். inactive before அவ்வளோ காசு இருந்தா நான் ஏன் டம்மி லேப்டாப் வச்சு they இருக்க could only போறேன்? seal directly using a type seal stone. நான் வாங்கி இருக்க மாட்டேன். இந்த பேர் எனக்கு இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கே. பாப்போம் அவன் தான் அவனா இல்ல இவன். இந்த பேர் வேற ஒருத்தனதா இல்ல நான் பார்த்தவன் தான் இந்த பேர் உள்ளவனா? ஒரு கன்ஃபியூஷன் போயிட்டு இருக்கு. And here's another similarity. ᴜᴜᴜ and nearby soil completely செமையா இருந்துச்சு. drained. 9.10. Okay. Could this be important somehow? ᴜᴜᴜ and the Wild Hunt are mutually opposed forces. We Lightkeepers previously believed that these small Wild Hunt sites would temporarily go inactive due to being neutralized by the ᴜᴜᴜ present in the soil. But now that we've synthesized all this data, there is a key issue this hypothesis cannot explain. Nozami, cook your own food, have with person
யூ லைக் கில் டிப்ரெஷன் சஜஷன். அதை சாப்பிட்டு அவங்க உயிரோடு இருக்கணுமேடா. டிப்ரெஷன் கொல்றதுக்கு பதிலாக அவங்களே கொல்ல சொல்ற பத்தியா, அவங்களே சாக சொல்ற. Indeed. Despite the name, I would not call a Tide Seal Stone's sealing powers watertight exactly. But for it to fail in a situation to deteriorate in such short order. Paimon feels like she's almost got it. கொலை முயற்சியா? யாரு நீங்களா? ஸ்டோரி இது ஆர்கான் ஸ்டோரி பண்றேன்னு தானே போனீங்க, இன்னும் அதுக்குள்ள வந்து நிக்கிறீங்க. நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். இல்ல போயிட்டு இருக்கா ஈட்டிங்கயா? ஓகே. யா இன்னும் டிப்ரெஷனே. Yes, that might be it. It could be that when ǩūvāki and abyssal energies meet, the stronger side will suppress the weaker one. And while ǩūvāki can indeed destroy small-scale wild hunt anomalies, should ģᴇɪr be strong enough, the ǩūvāki might be his for the taking instead. Paimon kinda gets where we're going with this. லைவை விட்டு போகாம போகணுமா சொல்ல போறேன். இல்லையா மேன், எங்க ஸ்டோரி பண்ணிட்டு இருந்தாரு, ஸ்டோரி பண்ணலையான்னு நான் கேட்கறேன். நான் கேட்கறேன், கேட்டது என்ன, ஸ்டோரி பண்ணலையான்னு தானே கேட்டேன். நீங்க ஸ்டோரியே பண்ணாலுமே பேக்ரவுண்ட்ல இது ரன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க எனக்கு தெரியும். லைவ் நான் கேட்டேன். ஆண்டி ப்ரோ தான் இருந்துச்சு, சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். சரி லைவ் பாப்போம், ரெண்டு பேரும் புள்ளி பண்ணுவோம்னு வந்தேன். ஓகே ஓகே. உனக்கு பிடிக்கலையா? இல்ல 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 இல்ல. ஓ சாரி, ரியலி ஆல்சோ காட் ஸ்ட்ராங். ஆண்டி ப்ரோ எனக்கு gift தர மாதிரி ஃப்ளின்ஸ்க்கு அனுப்பி விடு ப்ரோ. There was. ஃப்ளின்ஸ் I needed to make some adjustments after we finished those ஓ repairs. அவனா ஒரு சேஞ்சுக்கு இன்னைக்கு அபிஷேக் மாத்திருக்கான். அவனதான் புள்ளி பண்ணிருக்கான். அபிஷேக் இப்ப பாருங்க, அவன் அனுப்புன இதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் பாருங்க. ஓ அவனாடி. Before heading over to the cannon's target area and absorbing the ǩūvāki. It all makes sense. And all that just for the fragment I had with me. ரெட்டே எங்கடா பார்க்கவே முடியல. Begs the எனக்கு. question. ரெட்டே ஆள காணோம். What makes it so special that he needs it so badly? That's still a mystery. அரது. That's odd. We shouldn't have any guests. கதவு தட்டிட்டு வெளில வர மாட்டான். I'm sure. Oh, okay. இது லூமா அது. Ah, it's an ibis. It's carrying a letter. எல்லாம் ஒண்ணு கூடுறீங்களா? She can speak to little animals. Let's see here. Situation urgent. The cannon began operating shortly after we left Nasha Town and is preparing to fire. Flint's அனுப்பி விடு மீன்ஸ் It is locked on to Star Sand Shoal. Please return to Nasha Town and assist with all haste. Lauma. That's gotta be ģᴇɪr's doing. But why is he using the cannon கேக்குதா again? bro? Didn't he already fire it once before? No time for speculation. He's already made his preparations. If you பேக்ரவுண்ட்ல recall, ஓடிட்டு his தான் body was இருந்துச்சு. incomplete when we last met. லைவ் உங்க வாய்ஸ் If this bombardment continues to increase his strength, he might regain his complete form. A complete sinner. What should we do? There's no way we're getting back to Nasha Okay, Town in time. now I got the picture. Let's go to the cannon's target site. That's where we should find ģᴇɪr. ஆண்டி ப்ரோ அது யாரு உங்களோட விசில? One moment. Just விசில let me get எல்லாரும் this தான் news to இருக்காங்க. Lauma. Nasha நிரஞ்சன் Town is in இருக்கான், their hands now. உஜி இருக்கான், சசகே ப்ரோ இருக்காரு. லெமன் வாங்க, லெமனேட். சசகேனா உங்களுக்கு ஓகே தெரியும். Not a moment to lose. ஓகே, ஏதோ ஃபைட்டிங் வந்துருச்சு गाइस, something. வருமா? You're here. Yeah, on top. As expected. Guys, one of the 5 sinners தான் இவன் நினைக்கிறேன். I got the picture. Always trying to use powers you Yeah. neither comprehend. He's that man. Control. Dareri. But it is also thanks to you. இவன் எங்கங்க இங்க நாட்கரையில பண்றான்? இன்னும் ஒரு கை இல்ல? Again, huh? Sorry, but this bro round's உனக்கு not எதுவுமே gonna go இல்ல. your way. Such faith in your companions. Fine, Andy bro, how are you? I'm fine, bro. The inhabitants of Nasha Town understand why they wish to stop the cannon? I think not.
when all they see is the wild hunt surging up everywhere they look, the cannon must seem like their only lifeline. My god, one of the 5 seniors இப்படி கொடூரத்தின் உச்சகட்டமா இருக்கான். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது ஃபவுண்டன்லாம் அவன் அந்த செட்லாஜி ஸ்கோக்கோட மாஸ்டர். இன்னொரு சின்னர்ஸ் ரைன் டாக்டர் அந்த இதில் ட்ரைலரில் பார்த்தோம். இவன் 3ஆவதாக பார்க்குறோம். வேறு யாராவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமா? இல்லை விஷனரியும் பார்க்க கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு லைட் மாதிரி தான் பார்த்தோம். இவனோட பவர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். This is the truth I have revealed to them. Okay, so why all beating them into the fire they can? They did this all of their own volition. The zealous worship of power leads only to annihilation of equally zealous proportions. True power does not heed the commands of the weak. You were waiting for us to leave Nasha Town then? Rene is the lowest one in the 5, bro. Okay. Of course. I imagine the one you call Aina would have managed to stop the cannon otherwise. Shame, then, that you proved one step too slow. In their folly, the townspeople will bar the path of all who seek to stop the cannon. And your kind-hearted, weak companions have not the stomach to deal with them. The cannon will not be stopped now. Well, sir, you look most pleased with yourself. In that case, before you put us out of our misery, I would like to ask you a question, if I may. See this fragment? It once haunted your dreams, but now it seems useless to you. That is my corpse. Oh, okay. Sorry, what? My body was once torn into countless pieces and hurled into the swirling chaos of time itself. But even so, my life and will were not extinguished. Every last fragment calls to me. Sooner or later, they shall welcome my return. Oh! What are you even saying? Hey, Paiwan, என்ன பேசுற? கம்முனு அடிச்சு போடுவான். Huh. So the terror of the wild hunt was in fact caused by scattered pieces of your corpse. I guess they don't call you one of the 5 sinners for nothing. Yeah, சும்மா இல்ல sinners-லாம். Serendipity guided the fragments to construct an incomplete version of But really myself, can destroy the upon which entire not I try. began collecting more Oh! within wild hunt sites across the Okay, land. sinners-னா சும்மாவா? He is a madman. புடிச்சு ஜெயில்ல போடுங்க சார். யார போடணும்? யார ஜெயில்ல போடணும்? டெடி பேரா? பைமான் அடிக்க மாட்டேன். நைட் டின்னர் தான் அப்புறம். ஓகே, சரி ரைட் ப்ரோ. நான் ப்ரோ இவ்வளோ ஆரோட இருக்கான், இவனை எப்படி ப்ரோ ஜெயிலில் போகிறது? நம்மளை வெட்டி போடுவான் ப்ரோ. ரெண்டா கொடூரமாக இருக்கானே. While that which you hold in your hand was my heart. Hey, At @NearinJohn_911 became a member. At @NearinJohn_911 celebrates 2 months of membership. Teddy bear emoji, 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 நைட் அந்த டேனி அந்த $800 போட்டது அவன் டெடி பேர் போடல. அவன் ஒரே ஒரு டேங்க்ஸோட நிறுத்தி போட்டான். இல்லைன்னா அவன் போட்டிருந்தானா முடிஞ்ச அதில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் அது பேசியே எனக்கு கழுத்து அடித்திருக்கும். லெவலில் தப்பிச்சிட்டேன். ஓகே, நான் இங்கே பாருங்க, இது ஆட்டோ பிளே கொடுக்கல. ஆட்டோமேட்டிக்காக இவனோட சீன்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்றா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். தட்ஸ் வை இட்ஸ் ரெஸ்பாண்டிங் ஸோ ஸ்ட்ராங்லி டு யூ.
மாசா by retrieving ரோனி this நிரஞ்சன் most அவனை வெளுக்க போறேன். could I gain mastery over the turbulent ģᴇʟʟᴏ energies and be fully நேத்து reborn. நைட் நான் ஒன்று சொல்லி இவனோட ஃபேஸில் எனக்கு நான் ஒன்று நோட் பண்ணேன். நேற்று லெமன் ப்ரோ இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாரும் இருந்தீங்களே. இந்த ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணும்போது எப்படி எல்லா வேலை ஒரு நிமிஷம் பயந்துட்டேன். தேங்க்யூ ஃபார் த 40 rupees super chat. John_911 super chatted 44 cents. தேங்க்யூ நன்றிகள் பல. இந்த ஃபேஸில் ஏதோ @Nazomi0258 super chatted 44 cents. Teddy bear emoji, 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 glowing star emoji, dizzy emoji, glowing star emoji, dizzy emoji, glowing star emoji, dizzy emoji, 100 emoji, 100 emoji, 100 emoji, 100 emoji. இன்னைக்கு லைவ்ல ஒரு புடி ஏய் காக் ஐ மீன் அந்த எமோஜி இருக்கா கூகுள் சர்ச் பண்ணிட்டு ஐ நீட் டு நோ ஒன் திங். இதுதான் லைவா செவையா போகுது. ஐ நீட் டு நோ காக். ஓ மை காட் இருக்கு. என்னடா எமோஜி காட் த ஆன்சர். அந்த எமோஜி கிடையாது. ஓகே ஓகே. Hence you fired that இவனோட first ஃபைனல் shot, ஃபார்ம் எப்படி hoping இருக்குன்னு to பாப்போம். regain enough power to seize the fragment from me. Are you completely crazy? Weren't you afraid of dying? பைமான் கம்முன்னு இரு பைமான், அவ்வளோதான். எமர்ஜென்சி ஃபுட்டு தான். நீ அவனுக்கு பல் குத்துற குச்சியில் குத்திட்டு போயிடுவான் அவனெல்லாம். Such power has no hope of killing me. ஏய் என்ன மாதிரியே சிரிக்கிறாங்க கைஸ். Over and over, yet always I rebuild it. It may smash my flesh and crush my bones thousands of times and more. I love his voice to me. Uh-huh. What truly infuriates me, however, is how you've destroyed my heart. All that suffering, everything I endured, and all for nothing. Okay. இது சொல்ல போனா இவன் இது இல்லாம இந்த இதுவும் தான் அது என்னது கொலம்பினாவோட பவர் கோஸ் அந்த மூன் மேரோட பவர் கோஸராக வந்திருக்கான். அதுவும் இருக்கு. ஹண்ட் பண்றேன் கொலம்பினா ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணிருந்துச்சு. கோ another round then. ஃபைட் போடுங்க. சட்டு fight. I have to adapt to strength and flow of the Kawaki. Next cannon shoot will multiple by strength. What? It will not be a full restoration, no. But it will be more than enough to destroy any in this world who stand in my way. Bro, really? Still, இவனுங்க இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்போது எதுக்கு ப்ரோ காண்ட்ரியா இது பண்ணிட்டு போனானுங்க 5 பேரும் பைத்தியக்காரனுங்க. ஆல்ரெடி டான்ஸ் லைட் சொல்லியிருப்பான். இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்போது ஏன்டா விட்டு போனீங்க கோபால்ஸ்? ஐயோ பைமான் பேசினீல பல்லு குத்துற குச்சியில பாரு போட குத்த போராடுங்க பாரு. கம் பாரிடி உன்னை குத்துற குச்சியில. ஐயோ சண்டை போடணுமா கடவுளே, ஏன்டா சண்டை போட வைக்கிறீங்க? ஓ ஓகே. Dang it! Who fired up the cannon without my say so? ஏய் யாரா ஃபயர் பண்றீங்க? எவன்டா இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணது? Has also been activated, likely in anticipation of interference by malicious actors. Okay. The air is thick with fear and anxiety.
It's spooking the birds எவ்வளோ and ஒரு beasts. பயங்கரமான Voice இன்சிடென்ட் actors போனாலுமே come on. லூமோட வாய்ஸ் ஆக்டர் பொறுமையா தான் பேசும். Because he's thick. You're here. Looks Scene like this was incoming. all part of Rir's plan. Yeah, Not only did he Riri. plant seeds of suspicion in Be people's ready. hearts, அப்படியா? seems he's now igniting them. Absolute cinema incoming ஆ? Yehoda's gone in to scout out the situation. She'll be back any minute. எல்லாம் அடிச்சு பறக்க கொடுங்க. I'm back! I'm back! Oh, it's Oh, ஜகடா bad வந்துருச்சு. out there. Rumors Rumors flying flying. everywhere you turn. Something about the wild hunt. ஏய் எங்கடா preparing to எரியுது? spot a wave of monsters. அட பாவிகளா. Of which we've never seen before. But that's not even the worst of it. Lots of folks don't even believe the cannon can prevent this crisis. So they're getting ready to make a run for it. Others are trying to make a quick buck out of this whole mess. கோல்ட் போயிடுச்சு. How could they still be thinking about Mora when such a catastrophe is imminent? அட பாவிகளா. Unprecedented danger brings unprecedented opportunities in its wake. A chaotic chaotic situation can bury much wrongdoing. wrong. Even those who flee without reserve put themselves at the mercy Cutscene of the முக்கியம். divine. அப்படியா? Is it any wonder then that some will aim to profit? பாத்துருவோம். After all, a gamble that Not might rare. rewrite one's entire life is hard to come by. Even so. Well, seeing as you disapprove of their actions so strongly, Lady Moonchanter, I suggest that you be the one to handle them. Not like that's the only major problem on our plate right now. Affirmative. We must quell the chaos in Nasha Town as soon as possible. Also, the unexpected activation of the cannon entails a high risk of incorrect operation. Well, about that, people have been talking about how someone might come to stop the cannon. They've decided they won't let anyone in. What? I made that thing! They can't just take it from me! Oh, let me over there. What are they gonna do? Stop me? They might, if Rir has already formulated some countermeasure. For example, he might have spread a rumor that the wild hunt would take your form. What the? ஐயோ கடவுளே. ஏய் ஹைனோ என்னது இது? அக்கா பாருங்க ஹைனோ. இந்த ஃபார்ம் சூப்பரா இருக்கு ஹைனோ இது. 5 ஸ்டார் ஃபார்ம் கைஸ் தான். ஹைனோ மாஸ் காட்ட போகுது கைஸ் பாருங்க. குழந்தை எவனா ஒரு மூளை. High. If they view the cannon as Nasha Town's only hope, they are likely to conclude that anyone who tries to stop it must be with the wild hunt. We will face strong resistance, but வரசால் நான் தான் சொன்னனா இல்லையா சித்தப்பு வரசாவோட பொண்ணு தான். கன்ஃபார்ம். There's no time. Let's go into the town. I'll find some way to calm the townspeople. You find a way to stop the cannon. குட்டி சாத்தானா முடிச்சிட்டாங்க ஐனா. நீ அங்க வருங்க. Oh, he be back. And you have a letter? Yeah, yacht and the letter. Nothing. I won't make it back in time. Make it back in time. So they're heading straight over to Star Sand Shoal instead. Wait, what? Isn't that the cannon's target? Why would he go there? Assessing risk level. Maximum. So if we can't prevent the cannon from being fired, then he's prepared for the worst. Okay, எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்க. Something going to be massive happen. என்னமோ நடக்க போகுது அந்த கேனன். வெடிமா வெடியாதா? And we must ensure that his trust in us is not misplaced. Let's go. Shall we? டேய். ஏய், டென்ஷன் வெளுத்து போடுவே. எந்த ஆங்கிள்ல காமிச்சினா அடிச்சு போடுவே. திருட்டு பயலே. என்னடா எவன்டா இங்க போகி கொண்டாடிட்டு இருக்குது டேய்? இவ்ளோ பெரிய கலவரத்துல எவன்டா போகி கொண்டாடுறீங்க? ஓ மொத்தமா எரியுதா? ஓகே. லூமா பெஸ்ட் ஆங்கிள். இல்ல ப்ரோ சரியில்ல ப்ரோ. ஓகே. இடமே எதுக்குடா அங்கங்க போகி கொண்டாடுறீங்க? Attempting to escape, so they haven't gotten in our way. கேமா ஃபயர் பத்த வச்சிருப்பாங்க. It won't be so easy from here on out. Looks like they formed groups to protect the cannon. If they believe that we're with the wild hunt, we'll have no choice but to force our way through. Is that Lady Llauma? Lady. Are you Kill lady.
It's you, Rixa. I believe you recognize this power. Having lived on Hisi Island for so long, it is not something that anyone else could imitate. I do, yes. So it really is you, my lady. Yes, kill lady. But why are you here? Really, I believe you, but the others, well, they'll be on high alert. The townspeople have been misled into believing that they needed to activate the cannon. I am here to stop them. But... I know what you wish to say. Our island and Nasha Town have never had close ties. There should be no reason for me to intervene. But you chose to leave the island. You had the resolve and the courage to start a new life. It is unfair, unjust, that you should be dragged into this mess just as that life was about to begin. பாருங்க எல்லாமே பொண்ணு. நெஃபர் பொண்ணு, ஐனோ பொண்ணு, இனஃபா பொண்ணுங்கிற லாங்கில் தான் வரும். ஜகோடா பொண்ணு, லூமா பொண்ணு. என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியுதா? I seek to redress this injustice, not only for you, woman's but power. For everyone here who wishes to live their lives free from this chaos. Please, have faith in our long-standing friendship, and that this is where my heart has led me. ஜகோடா அப்பி நமக்கு கம்ம கண்ணுக்கு ஜகோடா தாங்க போகுது. கியூட் கேர்ள். Thank you, my lady. Thank you. Please help us. நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. Then come. I need you to step forward alongside me and to do your வரசா part too. பார்க்க குட்டி பொண்ணு மாதிரி தான் இருக்கு அவ. குட்டி பொண்ணா. All right. I understand. நான் இருந்தாலும் ஓவால வர மாதிரி ஆங்கிள் வரமானேண்டி ப்ரோ. நீ காஜ்லே திரிடா. Seems we chose the right person for the job. All right, everyone. Let us meet again later. Huh? You're not coming with us? We won't be able to calm this storm by our power alone. As such, I'll need to contact some, let's call them friends in high places, shall we? Let's go, Yehoda. Yehoda? Yehoda? Okay. See you again, everyone. That is, if we can. ஏன்ல Yehoda லைட்டா ஒரு இதாவே போகுது. டேய் ஜென்சன் வெட்டு போடுவேன். ஆங்கிள் எந்த ஆங்கிள் இருந்தா காட்ற? Remember these words. The road shall be paved with truth. எதுமே அம்தலையே. We shall pave it ourselves. It's you, Lady Moonchanter. நான் தான்டா. Everyone, it's her. You're right. At times like these, we must rely on ourselves. Oh, okay. I got it. எல்லாரும் வாங்க வாங்க என் பின்னாடி வாங்க. Come on. ஏதோ ஒரு குழந்தை அழுவுது. ஓ அங்க இருக்கு அந்த குழந்தை. ஓகே. Lady Moonchanter, there's a child here. It's all right now. Go quickly. ச்சே நான் இந்நேரம் இந்த இடத்துல வேற வாய்ஸ் ஓவர் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன். செமையா இருந்திருக்கும். Loma. Anyone forgot Campbell option? We know that woman. அடுத்து இங்கே ஒரு ஆடிட்டா போடு. You wretched monsters! You're not getting anywhere near the cannon. தம்பே The உங்கடா. monsters you fear do not exist here. The madness you have fallen to has been the source of untold disasters. You think we had a choice? Destiny is no excuse for greed and destruction. The choice has always been yours to make, and it remains so, even now. Oh. Thank you for bringing us here. We can quickly overcome the barrier by going upward from over there. The cannon is all yours now. Ooh. Got it. Thanks, Loma. Enough. Give her a 괶ᴜᴜ. Orders received and immediately deferred. அப்பயும் நம்ம லூமா ஏதோ ஒரு இதெல்லாம் Please, மிஸ் everyone, ட்ரீல இருக்கு. listen to me. ரிமூவ்டு கேம்பிள் இருக்கே. ஓ கேம்பிள் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் ஸோ புதுசாக இப்போ
ஓஎஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணல. ஸோ அதை நான் போய் டீஆக்டிவேட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் வை. I will not deny that we hold different beliefs, but in the face of the immense threat that hangs above us all, we must persist in trusting one another. Otherwise, rifts will surely form, prized open by those who harbor ulterior motives. லூமா வந்து மோட்டிவேஷன் குயின்ங்க. If your fear is born of helplessness, உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ you know not how to fight, குதிரைய மாதிரிச்சு பறந்துருச்சு. follow me, you who are lost. I am no god, but so long as we hold our candles and unite beneath the same moonlight, அதான் நான் சொன்னேனா இல்லையா, லூமாக்கும் ஃப்ளின்ஸுக்கும் ஒரு பந்தம் இருக்குது, ரிலேஷன்ஷிப். Let us resolve then to defend ourselves and to stand firm against the false illusions by which our foe seeks to beguile us. பாருங்க, புதுசா இருக்குனே, புதுசா இருக்கு ஆர்கான்ல இதெல்லாம். ஷேடோ, ஷேடோ உன் பேர் என்ன? ஷேடோ, ஷேடோனே கூப்பிடுறதா? இப்போ enough for time to shine guys. இத வச்சிரணுமா? சிங்கிங் அங்க அட பாவத்து. என்னடா enough I know இப்படி தீட்டு போகுது. Adjusting route. Make ready. அட பாவிகளா. காப்பாத்தி தீட்டு போகுது. enough அட பா. நீ அக்காவை இப்படிதான் தூக்குவியா? Call me Shadow. Preparing barrier breakthrough. Brace for impact. Don't die, Nandi. Don't die, ya. Impact ஏதோ வரும்னு நினைக்கிறேன். டுமீர், ஸ்கடூஷ் பாருங்க, ஸ்கடூஷ். ஓ இனஃபோட அல்ட். ஓ அப்போ கூட நம்ம ஆளு பாத்தீங்களா நெஃபரங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு. லெமன் ஜூஸ் குடிச்சு தெரியுது. நேத்து லெமன் ஜூஸ் குடிச்ச நாட் யூசிங் ரியல் நேம். ஓகே ஓகே. ஷேடோ ரே எஸ்பிடி அட பாவிங்க. டே 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 இதெல்லாம் எவன்டா அடிக்கிறதுக்கு பவர் வச்சான்? ஏன்டா அப்படி படுத்துறீங்க? Interference detected. Entering terminal zone. Installation chamber deployed. Easy. What made you think I couldn't take out one of my own designs, huh? I know what enough for combos. Combo ana really. We gotta hurry. Doggy. Commander in Shadow Ranger in SPD. Oh, Avan. Okay, okay. Scanning. ģᴇʟʟᴏ ammunition fully loaded. Preheating complete. The cannon is going through its final pre-fire checks. Big fan of SPD. Right. Let's hit the emergency brake. Oh, go enough. Assessment. Not enough time. Emergency brake will cause internal explosion of stored ģᴇʟʟ. No. I mean a manual brake, the primitive kind. A manual brake. Understood. Oh, enough. Oh, இந்த பரவாயில்லையே, இந்த மாதிரிலாம் ஆங்கிள் இவனுக்கு காட்டுறானுங்களா? சூப்பர். ஓகே. லோட் ஆகுது. என்ன பண்ண போகுது?
ஐயோ இத சுட்டா அவனுக்கு பவர் வந்துருமே. It is too late now. Perhaps you're right. ஆஹா. Why aren't you running? இனஃபா மாஸ். ஓ இந்த லேண்டர்ல இருந்து Sigisato passes sax inti imotuvitos. பரவாயில்ல ஒரே இடத்துல 2 சீன் காட்டுறாங்க போது பயங்கரமா இருக்கு. ஐயோ Enough, come on, you can do it, baby. அங்க பாரு. Oh my god. Oh. What the? சரி இங்க ஒருத்த இருந்தானே அவன் என்னன்னா ப்ரோ ஒத்தோ ஆஹா வந்துட்டானே. ஐயோ இவ்வளவு பெருசுக்கு இருக்கும். ஏய் ஐயோ இவனையெல்லாம் யாருங்க இங்க விட்டது? நாட்களை சும்மா ஆட்ட ஆரம்பிச்சானே. Sluggish, torpid. This body is a disappointment. I can barely muster 10% of my original strength. You've ruined everything again. Let me அவன் இன்னும் full powerல வரல. ஓகே. Bro got revived in 10% only. Oh my god. 10% க்கே இருந்ததா? ரைட். ப்ரோ மாசா இருக்கான் ப்ரோ. Granddaughter. Watch out. Whatever rationality he still had when he was searching for his body is gone. All that's left is the calamity you see before you. A monster fueled by nothing but his own obsession. There's not having a heart, being human. It's all irrelevant. Completely and utterly insignificant. You matter not. Does anything in this world. None of it matters to me! Bro, no bro, இப்படி இருக்கான். Oh, time to die. Time to die. என்ன சண்டை அவன் கூட? இவன் கூடல யாருங்க சண்டை போடுறது? You too have the potential to be driven mad by knowledge. But the truths you seek are
Ara power bro, very come bro. Laughable that you should die for their sake. Hey. இது எங்க இருந்துடா வருது? Hey! You're wrong. Syndrome. The unknown is Hi, White Fox Sura, hi. Knowledge is the true pillar of the world. Oh. ஐயோ தலைவர் மேல ஸ்கிராட்ச் கூட ஆவலுங்க. You're not the only one who got stronger. Polonia! Hey. ப்ரோ ஆனா இவனோட செம்ம டிசைனா இருக்கான் ப்ரோ. இவன் எனக்கு வேணும். லோனியானா சும்மாவா? அடி போடு. ஏய் தலைவா ரொம்ப அடிக்காதடா. காமே ப்ரோ டிஎம்ல வீடியோ பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் எப்பவே பார்த்துட்டோம் ப்ரோ. அது ஃபைனல் ஃபிளாஷ் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓ மை காட் தப்பிச்சிட்டானா? என்னடா பவர் இது இவனுது? ஏய் ஏதோ ஒன்னு பவர் வருது. ஏய் யாரோ இப்ப வந்து காப்பாத்துனாங்க. ஐ திங்க் நான் அந்த ப்ளூ கலர்ல அந்த பவர் பாத்திருக்கேன். ஐ கெஸ் லூமா நினைக்கிறேன். இல்ல லூமா பச்சை. கொலம்பினா. ஓ கொலம்பினா. ஓகே. ப்ளூ கலர் கொலம்பினா. ஓகே. பச்சை கலர் தான் லூமா. ஓகே. ஓ ஓகே நம்மள கொலம்பினா காப்பாத்திச்சு. எஸ். நீ பேசின பேச்சு கொண்ட பல்லு குத்தி இருப்பாங்க. This young lady aided in our escape. You have my sincere gratitude, dear madam. Madam. Okay. The flowers here bloom in such peaceful silence. I imagine you would not have invited anyone இப்ப here எனக்கு were ஒரு it not an தெரிஞ்சாவணும். emergency. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபுட்டுவி வேற. இப்போ என்ன நடக்கும்? Oh. I take it that means you've been here before then. In that case, I count myself fortunate to be your associate. Okay. Columbina! What did you do that for? I studied his abilities inside out, equipped Polonia with comprehensive countermeasures. We were going to settle the score. But he still broke through, did he not? What? You expect a battle to be completely one-sided? I just didn't expect him to have no sense of honor whatsoever. எனக்கு ஒன்னு புரியல. Polonia would have been fine in a head-on clash. இப்போ வந்து actually இவனுங்க தான் வந்து Get chaotic. இவங்க எல்லாமே டிபிங் ஆயிட்டாங்க. இப்போ அவன் அங்க ஃபுல் பவரோட தான இருக்கான். நாட் கிரை இன்னும் டேஞ்சர் தானே. வெயிட். அவன் அப்ப எங்க போனான்? அவன் 10% பவர்ல என்னமோ அப்படி இருக்கானே. கொடூரமா. ஓகே இதுக்கு அப்புறம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஓகே சமையா இருக்குது. மால இத நான் இவ்வளவு நாள் பண்ணாம இருந்தேனா? கடவுளே. என்ன நானே பனிஷ்மென்ட் பண்ணிக்கணும். சோ கொடூரத்தின் உச்சகட்டம். Okay. Oh, so you actually thought you could win. Have you been taking care of yourself lately? Your calculations seem to have deviated quite seriously. Perhaps you could try sleeping more as a reaction. Or you could adopt my He's hiding recommendation. In the shadow. Oh, okay. He's Batman. Oh, Hey, listen here, Columbina. I tolerated your nonsense previously because we were colleagues. Oh, okay. There's a Fatui warrant out on your head, and don't you forget that. Don't make me fight you right here and now. என்னடா இங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வாரண்ட் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணவே நம்ம மேல வாரண்ட்ல ஏய் யார் மேல என்ன சொல்ல சிண்ட்ரோனே ரொம்ப தப்பு.
கொலம்பினா நம்பாலு. Oh, I was just a little concerned about you. That's all. Just like that time இதுல when எனக்கு you என்ன weren't ஒண்ணு making தோணுதா, any ரெண்டு பேரும் ஒரே progress with ஹைட்ல your வேற இருக்காங்க. research. நல்ல வேலை. So you went and cooped yourself up all alone. That was none of your business! And don't you ever drag me out to one of your freaky hovels again! Come on, Polonia! We're leaving! ஆக்சுவலி அது பப்பட் தான், சிண்ட்ரனோட பப்பட் தான் புலோனியா. கரெக்ட்டா? Well, anyway, thank you. Thank you. நீ பைமான் உன்னை குத்தி இருப்பாங்க. Not only because the remains of the eternal moon goddess cannot fall into his hands. Yes, okay, but okay. Also, because you've done much for me yourselves. And then well, I brought your associate along for the ride too. But that was as much as I could do. You're not afraid to speak your mind, miss. I like that. Please call me Flint's. Oh. It is my honor to make the acquaintance of one such as yourself. Still, what do we do now? Riri's gotten stronger again. At this point, it doesn't seem like we can beat him. Chopstickல ஒன்னு அப்படி குத்தி திம்மா. We did block most of the ģeᴜᴜ, so I'd say we've put a lid on his plans for now at least. But we still don't know what his aims are, and he may continue gathering power. So we must be very careful. பையனை பார்க்கும்போது இப்போ எனக்கு என்ன பார்க்குற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா அந்த வேலண்ட்ல ஒரு கிளச் அடிச்சு முடிச்சுட்டு டைலாக் பேசுவேன், எனிமிட்ட திமிரா ஏதோ ஒன்று பண்ணுவேன், கடைசியில் நம்மளை கொண்டு போயிடுவானுங்க. பையனை பார்க்கும்போது என்ன பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு லிட்டில் பிட். நான் யாருடா டேய் உங்க அப்பனுக்கு அடிப்பண்டா அப்படின்லாம் டைலாக் பேசுவேன், கடைசியில் நம்மள அடிச்சுட்டு போயிடுவானுங்க. பையன் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ வாங்க போற பாரு. After you left, I could no longer sense his presence. That means break. It's safe out there for now, right? முடிய போதா? A question, if I may. Chicken chops, paiman chops. அவ்வளவுதான். When the cannon's ģeᴜᴜ beam was ஆனா தைரியம் deflected வேணும் bro. earlier, டெய்லி I saw நம்மள several பேசறதுக்கு bolts of தைரியம் energy streak toward ḥīsī Island, only to be blocked. Did you also have a hand in that? No. No. I see. Curious. Oh yeah, the cannon veered off course Paiman again, Chukka. didn't it? Paimon wonders how Aino and the others are doing. Let's head back and check on them. In that case, Miss Colombina, Miss I shall Colombina. not disturb your serenity any longer. Thank you. Thank you once again for coming to the rescue. Thank you. பாட்டு பாடு கலமன் கொலம்பினா. Now, all of you. Don't worry. Do not worry. Okay, do not worry. Thank you. கொலம்பினா ஒரு பாட்டு. Come on. ஐயோ பவர் யூஸ் பண்ணனால பவர் வினை ஏற்பட்டது. Still isn't returning. It seems my time. பைமான் the main character bro. Running out. ஆனா பாருங்க பைமான சுக்கா போட்டு சாப்பிட போறான் ரேரி. தெரிஞ்சு போச்சு அது குட்ட வாய்க்கு எடுத்து அடிப்பான் பாருங்க. இன்னும் இருக்கு. ஓகே 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 இன்னும் இருக்கு. அடிக்கிற அடியில பைமான் பாருங்க ஐயோ அம்மானு ஓடும் வீட்டுக்கு. தெரியாம பேசிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருடா. ஆனா அங்கதான் ட்விஸ்ட் தெரியுமா, பைமன் ஆஸ்மடேஸா உருமாறும். அவ்வளவுதான் கேம் முடிஞ்சு. ட்விஸ்ட்டுக்கு மேல ட்விஸ்ட் அப்படி இருக்குமா, இப்படி இருக்கும். அக்ரி. என்னடா போடா போகுதேன்னு உன்னை விட்டா என்னே நீ அடிக்கிறியா? அனி பைமன் சில் அட பாயிலா. நோ. Fortunately, we were able to minimize In the game. harm. Only a few townspeople were hurt. புரியுது நான் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னுக்கு தான் அப்பப்போ ஏதோ ஒன்று சொல்லுவேன், அதெல்லாம் நீங்க சீட்ஸ் எடுத்துக்காதீங்க. While we still know nothing about his goals. It seems we have done something akin to releasing a vicious ⴜᴜᴜ into the wild. So that the equation z square plus 2z equal to 0, the 5 Paimon knows solution. what you mean, but
சார் ஒரே நிமிஷம் இருங்க. யுவன் டாஞ்சிரோ ப்ரோ சாரி, இது மேக்ஸ் கிளாஸ் இல்ல, நீங்க வழி மாதிரி வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸ் கிளாஸ் வந்து பக்கத்து லைவ்ல போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கோ தேர். இது கேம் சேனல். He said that this world means nothing to him, so it is possible that he doesn't have a reason to fight us at the moment. If his objective had been revenge alone, we would likely have no recourse. Is there still time for me to tender my resignation? டேய் புச்சி. கேக்குது பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு நாய்ஸ். Don't worry boss, I know there's no running now. இல்ல கேக்கல. யுவன் டாஞ்சிரோ ப்ரோ சொல்லிடுங்க, அது வந்து ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ஏதோ ரெண்டு நாளா மேக்ஸ்ல அங்க பேர் ஓடி போறா. நாளைக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம். ஜண்டா கியூப் அதுக்காக அதுக்கு வெறும் சொல்யூஷன் தான் இருக்கும். படிப்பாளி. My thanks for that and for everything else I hear you did to help us arrive at the truth. All the best. நல்லா பண்ண டாஞ்சிரோ. Had you been willing to show yourself in public more often, you would not have been so நாளைக்கு easy எனக்கு to அரியர் எக்ஸாம். isolate, you know. ஜாலியா ஸ்டோரி பார்த்துட்டு இருக்கேன். நாளைக்கு எனக்கு லீவ், ஜாலியா இருப்பேன் நானா. I will give that some thought. I suppose that's one way I'd benefit from replacing Sergeant Major Sosi. You mean you're being promoted? He's shocking by one. I'm the only one who didn't get that? நீ சாப்பு தாடி. சுக்காதான் பாரு. எஃபர் போயிடுச்சு. If you've got a moment, would you like to come with me? Yes. இன்னும் எல்லாரும் போயிட்டாங்க. I know. எங்க குறுக்கல வர்ற. There's a certain gentleman I'd like to send off on his final journey. எக்ஸாமால் போய் போற நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே. ஓ அவனுக்கு இறுதி சார். ஓகே. Finally I got it. Yeah. நல்ல மனுஷங்க. Here he lived as if it were a mere matter of course and brought light and grace to those around him. Bro இந்த quest முடிச்சிட்டேன் bro. Finally sama disappointment பண்ணி used to illumination are apt to ignore the lantern's presence. Bro நான் act 2 ல தான் இருக்கேன். Gradually he came to think as such. என்ன எல்லாரும் எதை இப்போ வந்ததுல disappoint நினைக்கிறீங்க. என்னமோ வச்சிட்டானுங்களா? சரி பாக்கலாம். I must do better. There is more work. No spoilers Miller. Perhaps his end was tragic. டப்புன்னு எது நான் சொன்னனே இருங்க நான் சொல்றேன் அப்படி டெக்ஸ்ட் பண்றாதீங்க. illuminated the path for others. Every shadow born of see the meme light page shall remember it. Oh, poor guy. I hear that one too. And I like to say the same. There is no point of fixing him now. Yes. Is that so? Well, you are right. It may seem that our efforts were in vain. That Rear achieved his goals. But we will pursue him. Bro அவன் வேற என்ன bro அவன சரையும் பிடிக்கல ஒண்ணும் பிடிக்கல அவன் பாட்டுக்கு சுத்தி திரிறானே. என்ன அடுத்து வந்து நம்மள எத்தனை பேர் நம்மள அடிக்க போறான்னு தெரியலையே. I go sleep. We do not seek to bring the dead back. நீங்க போய் ரீரியோட flashback only to grant them peace. ஓ நான் இப்பதான் bro அவனை பார்த்தேன். One of the 5 sinners. தரமா இருக்கான் bro. 5 sinnersல இதுவரையும் பார்த்ததுலயே தரமான ஆளாட் இருக்கான். I have practical. You got bro. Got you bro. Got you. Okay. Design na Genshin இப்ப பண்ற இப்ப வரையும் கொஞ்சம் நல்லாவே பண்ணிட்டு வராங்க. 괰ᴜ is not playing the leading role in these. They are evolving. Light bearer, with your blood you have paved the road to glory and justice. எங்க ஏதோ post credit scene இருக்குன்னாங்களே. Act 2 முடிச்சா. Battered though we may be, stay a while. And look back upon the world and all its love and hatred, until it closes its eyes in the depths of night, and a lantern lit for you alone flickers softly into life. Thank you for everything, Sergeant Major Sosi. Okay, முடிஞ்சா? இல்லையா? உமா. Wait, இதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நாம ஒன்னு செக் பண்ணனும். Where is that? Yeah. ஏய் இது இல்லடா. Bro. Bleed by super chat. ஆமா bro. அட
நம்ம ஆளுங்க புள்ளி பண்றது புதுசா என்ன சூப்பர் சாட்ல. Follow the chat with enough and optional. Okay. Dory. இன்னும் தான் இருக்கியா? ஓகே இங்க போலாம். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ஆப்ஷனல் ஆமா. Okay. Should we go after her? Or do you have someone else you'd like to meet? எங்க போகுது? இந்த வெட்டை ஏறி போணுமாடா? இருங்கடா ஹீல் ஆயிக்கிறேன்டா. ஆனா இதுல போறது செமையா இருக்கு. ரோலர் கோஸ்டர்ல தலைவர் கேமியா இருக்கு. அதுக்குள்ள எப்படி முடியும்? அதான் அந்த போஸ்ட் கிரெடிட் சீனுக்கு தான் வெயிட் பண்றேன். என்ன போஸ்ட் கிரெடிட்? யாரோ ஒன்னு போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் வரும் ப்ரோ, டப்புன்னு போயிடாதீங்க அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. கொலம்பினா இங்க. கொலம்பினா வந்துருச்சுங்க. ஓடு. கொலம்பினாவை வந்து ஜாங்கல மீட் பண்ண போறாங்க. இது செமையா இருக்குங்க கேரக்டர். What are you doing here? Was it not you who recommended such walkabouts to me? Oh, well look. Yeah, but aren't you afraid the Fatui will see you? Zandrone seems uninterested in my capture. So and the others are unlikely to risk making contact at all. They have கொலம்பினாட்ட பக்கத்துல போவே முடியாது நினைக்கிறேன். கொலம்பினா வந்து இன்ஃபினிட் டொமைன் யூஸ் பண்ணனும் நினைக்கிறேன் பாருங்க. Well, it's good to come out for a walk either way. So, how do you feel? Is Nasha Town to your liking? The flow of Kuvaki is somewhat turbulent, and the people are ill at ease. Okay. However, is this where you purchased the dishes you treated me to? Yes, தலைவரே வாங்க ரெட்டை ப்ரோ. பாத்தீங்களா ரெண்டாவது ஆக்ட் முடியும் போது வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு. Well, we can take you to grab a bite if you'd like to. There's all sorts of delicious stuff out here that you won't get to try at home. You've been quite subdued. Thorny questions. ஸ்டோரி முடிஞ்சா கொலம்பினா கிட்ட போ. ஸ்பாயிலர் சாலா. நானே டெலீட் பண்ணிடுறேன். தெரியாம வேற படிச்சுட்டேன். அதை மறந்துடுவேன். No spoiler. You giving me the spoiler, bro. No. That's called Tyler trips. No. நான் ஸ்டோரி முடிக்கிற வரை எந்த ஒரு சச்சரவும் வேண்டாம் எனக்கு. ஏன்னா நான் இந்த நாட்கரைக்கோசரம் அவ்வளோ இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் ஒண்ணுமே நான் பார்க்கணும் சுத்திட்டு இருக்கேன். Now that he has donned a shape and form, selling his power short would prove a fatal error. But that power of his plays host to an obsession that borders on mania. Okay, நான் அமைதியா இருக்கேன். I cannot say if that fixation is directed at the moons or at something else. Perhaps understanding the subject of his fixation shall prove key to repelling him in the future. Well, Zandrone's daily routine is highly irregular, while the doctor often orders people around. As for Arlecchino... Oh! Was that not what you were curious about? Well then, have you been to that experimental design bureau of theirs? That weapon will play a key role in the ∞ plan. Ooh, on the That's what I've heard, anyway. Okay. And what plan is that precisely? Well, I cannot say I care. I could look into the Eternal Moon's marrow for you if you wish it so. But after our previous attempt, I suspect your spaceship has been intentionally hidden away. Perhaps someone has certain truths they wish to hide from you, or from others. And I doubt there are many who could accomplish such a feat. I could not gain any insight into his schemes, I fear. Now that he has donned a shape and form,
Selling his power short would prove a fatal error. But that power of his plays host to an obsession that borders on mania. I cannot say if that fixation is directed at the moons or at something else. Perhaps understanding the subject of his fixation shall prove key to repelling him in the future. நீக்கே எவ்வளவு ஸ்டோரி இல்ல இந்த ஆக்டோட இன்னைக்கு முடிச்சிருவேன். I still wish to return to the moon that belongs to me. Okay. That is where the answers lie buried. That's my true home. Is my true home. Okay. முடிஞ்சா ஓகே முடிஞ்சு அப்பாடா. Oh, what? Interesting. You followed me this far. Follow? Show your face. Right. Bro, wait. Right you are. I forgot to introduce myself. இந்த வாய்ஸ் எங்கயோ கேட்டேனே நேத்தா. The name's Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. Oh my god, வார்க்காக்கு இவனுக்குமா நெக்ஸ்ட்? பரவால என்னது இது? What the? Certainly worth the extra mile. Oh my god, bro, really? அவனை எங்கேயோ காமிச்சாங்க ப்ரோ. அந்த இடம் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? அங்க போனா அவன் இருப்பானா? Second, okay, the nation does not exist. Daily commission முடிஞ்சா? Okay. இல்ல மேன். இல்ல இருக்கா? மாட்டான். Okay. But where are those who share? Okay, இன்னைக்கு இதோட முடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி பண்ணி தெரியும். நோ ஸ்பாயிலர். Okay. Thank you. டாக் டு கொலமினா. எனக்கு சண்டேக்கு ரெப்புடேஷன் பண்ணுங்க. ஓகே இன்னைக்கு ஓகே பார்க்குறேன். கொலமினாட்ட எப்படி பேசுறது? நெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம். Boats on Cave the Luma place. Okay. And those that come across. Yeah. எங்க இருக்கு கேவ்? இங்கயா? இதா? இல்ல ஐ கெஸ் இதுதான். ஓகே வந்துட்டேன். பாட்டு பாடுமா? கொலமினா அங்கே உட்காந்துருக்கா அழகா. ஆண்டி கெட் ரெடி டு கில் பாஸ் நெக்ஸ்ட் பேட்ச். ஓ அவன் பாஸா வரானா? Fierce waves battered the lonely isle for hundreds of years without ceasing. Until a curious bird rode the wild gale into the heart of the storm. As it turned out, எப்படி ப்ரோ பேசுறது? The waves were caused by the snoring of a giant whale. And so the bird told the whale a tale of peaceful slumber
And from then on, the Great Sea was நானே quiet. உட்காந்துக்கிறேன் குழம்பி நான் கொஞ்சம் வழி விடு. ஓ காட்டுறதா? So, go to sleep, Sleep, little little one. ones, lest the fearsome whale awaken once more. ģᴇʟʟᴏ are an energetic bunch. You Lulling just them to wait. sleep is no easy task. அதான் அவன் ஒன் ஷாட் பண்ணுறான் பாரு. ஆப்போசிட் சைடில் குவாக்கி இருக்கும். ஓ அதுவா? ஓகே. இந்த குலாஸில் எடுக்க மாட்டேன். எங்கே அந்த குவாக்கி? எங்க இருக்கு? Obtain to complete the cost chain. இதோட என்ன கிளைம் ஆச்சு எனக்கு புரியலையே. ரெட்டே ப்ரோ நீ நல்ல மிட்ஸ் கட் சீனை மிஸ் பண்ணிட்ட. ஓ இதில் என்ன ப்ரோ ஒன்றும் கிளைம் ஆகலையே எனக்கு. எஸ்கே ப்ரோ. ஆமாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பரவாயில்ல ஆல்ரெடி கொஸ்ட்டில் முடிச்சிட்டேன் எனக்கு தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி கொஸ்ட் லைவ் பார்த்துக்கலாம். நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ மேப் கிளிக் பண்ணுங்களா? ஓகே. ஆடா வாடா தம்பி. டாப் லெஃப்ட்ல ஏதாவது காட்டுதா கொலம்பினா சிம்பிள் போட்டு? ஆமாம். அது கிளிக் பண்ணுங்க. அன்லாக்ல தான் இருக்கு உங்களுக்கு. அதான் இங்கே தான் இருக்கே. பட் அது ஒர்க் ஆகாது இப்போன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. வில் பி அவைலபிள் ஆஃப்டர் 6 daysன்னு காட்டுது எனக்கு. அப்போ வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. மோஸ்ட்லி அது வராதுதான். ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே இது என்னது? ரெப்புடேஷன் தானே? ரெப்புடேஷன் தான். ஆனா கொலம்பினா கூட பேசுவீங்க வீக்லி ஒன்ஸ். ஓ டியூரிங் ஸ்டோர் ஒரு ஸ்மால் இதோ மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. இது அனெக்டோட் பேசுறீங்கல்ல கேரக்டர்ஸ் கூட அந்த மாதிரி கொலம்பினா கூட ஃபுல்லா முடிக்கும். ஓகே அதான் ரெப்புடேஷன். ஓகே அப்போ 3 வீக் நான் இதை பண்ணாமல் வச்சுருக்கணுமே. அப்போ இன்னும் கோப்குள்ளே போக முடியாது இந்த இடத்துல இருந்தா. ஃபர்ஸ்ட்டு முடிச்சிட்டேன். அதனால தான் ரெடியா இருங்க. அடுத்த பேட்ச் அவனை வீக்லியில் போட்டு வெளுக்கிறோம். ஓகே வெளுத்துருவோம். எங்க இஎஸ்கே ப்ரோ ஆளை காணோம். தலைவரே சொன்னேன் எங்கேயோ போயிட்டீங்க. பிரேக். ஜாலியாக மூவி பார்க்குற மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்ட் அப்படியா? சரி எல்லாம் முடிஞ்சா? அதில் எல்லாமே முடிஞ்சா? யா ஐ கெஸ் ஸோ ஃபார் இன்னைக்கு எல்லாமே முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறீங்க. யா அடுத்த ஆக்டிவ் 3 அன்டில் 2 days later. யா அக்கீரா ஹை ப்ரோ வாங்க. வணக்கம் கீரா. ரெட் ஐ ப்ரோ ஆமாம் பேசணுன்னு தெரியாமல் ஜென்ஷனில் டெலீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நாளைக்கு மறுபடியும் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். 1 hour ஆகும் டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு. ஓகே அவ்வளோதான் இதில். சரி கைஸ் முடிச்சிக்கலாமா டுடே? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ஓகே லெட்ஸ் த எண்ட் கேம். இன்னையோட இது முடிஞ்சிச்சு. 2 ஆக்ட் முடிச்சிட்டோம். இன்னொரு 6 ஆக்ட் இருக்குன்னா இன்னும் 4 ஆக்ட் இருக்குன்னாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஆக்கிரா ப்ரோ அவ்வளவுதானா? மணி எத்தனை? ஐ வேண்டா
மணி எத்தனையா? மணி லெவல் ஆயிடுச்சுல. வேற யாருக்கும் ஹெல்ப் இருக்கா? வேணா மெனசிங் முடிக்கலாம். சசக்கே ஒரு இருந்தாருன்னா. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few நான் இப்பதான் லைவ் வந்தேன் ஒரு 10 நிமிட்ஸ். ஒன்னு நாண்டி ப்ரோ போரா இருக்கு. அடப்பாவி. சரி என்ன பண்ணலாம்? டேக் ரெஸ்ட் ப்ரோ. இல்ல நான் எத்தனை காலை 8 மணிக்கு தூங்க போனேன். அதுக்கப்புறம் நான் 3 மணிக்கு தான் எந்திரிச்சு வந்தேன். சரி கீபோர்ட்லேருந்து கண்ட்ரோல்லேருந்து கீபோர்டுக்கு மாற்றுறேன். இருங்க பிரேக்குன்னு சொன்னாரு. முன்னாடி ஒரே நிமிஷம். How to build இது த்துகானரியா? இது ஐனாரியா? இருக்காரான்னு பார்ப்போம். இருந்தாருன்னா கூப்பிடுவோம். இல்லைன்னா ஜி என்ன பண்ற? அதுதான் டைனாரியா ப்ரோ. டைனாரிய பார்த்தா தான் தெரியுமே. அதனா டைனாரி கேட்டீங்க. டைனாரி என்னென்ன வைக்கணும்னு தெரியல. அவன் இஎம் பேஸில் வைக்கணும். இருங்க டைனாரி இருக்கான்னு பார்க்குறேன். நம்மளால் வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். டைனாரி இந்த இடத்துல அவர் வைக்கல. ஸோ சேட் ப்ரோ. டைனாரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு இப்போ நோ ஐடியாஸ். அவன் இருக்கான், பட் அவனுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு தெரியல. தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுவேன். Osmanthus wine tastes the same as I remember. Check it. BLT 3500 இருக்கு. இது கார்டு 100 இருக்கு. ஓகே கேரக்டர் எடுக்க போறதுல பத்தி கிளாட் ஆகும். பேர்லெஸ் பண்ணுனேன்டி. எதுக்கு நான் சாவணுமா? ஆமா மெனசிங் ஈஸி தான். எனக்கு இன்னும் ஒரு கேரக்டர் இருந்தா நானே முடிச்சிருவேன். பட் அது இல்லாதனால நான் கஷ்டப்படுறேன். No, my sword. Rain outlines your absorption test. Rain cutter. I'm going in. Laid bare. How to increase damage? அந்த கேரக்டர் நான் இறங்க பார்க்குறேன். Go on. அஃப்கோர்ஸ் போய் ஒரு கை பாரு. எதுக்கு இந்த காலை விட்டு கை பாரு? கையை விட்டு பார்க்கறேன், காலை விட்டு பார்க்கறேன். வராத வாவானா எப்படி வரும்? வேஸ்ட் வேஸ்ட். ஓகே பார்த்தீங்களா ஹெச்பியில்? யாருக்கு போடலாம் தெரியல. இன்னும் என்னைக்கு இதில் வேற ஃபெதர் எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. Let's light it up. No, my sword. Stand clear. Absorption test. Animo test 6308. Teamwork is strength. Let me leave you.
ஓகே டேய் இங்க பாத்தீங்களா ஒன்று இது ஆல்ரெடி இருக்கு ஏன்டா இங்க வாராடி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கடாடி கீபோர்டில் ஆடுறது ஸ்டோரி ஆடும்போது கண்ட்ரோல் ஆடுறது நல்லா இருக்கு இப்போ இதில் கீபோர்டு இந்த ஃபைட்லாம் சும்மா தரமா மசில் மெமரி எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரீம் போயிருக்கு 3 hours ரைட்ரா டோட்டலாக எவ்வளோ விஷஸ் இருக்கு 74 இது ஒன்று வாங்கி போட்டுரும் வெயிட் எதுக்கு வாங்கணும் வாங்கக்கூடாது இதில் ஒரு 32 ஓகே 32 + 74 106 இருக்கு பா 8 days இருக்கு கோ மோடில் அவுட் டு கோமோ மோடு பேன் அவுட் டு அன்லாக் ப்ரோவா புரியல நீ பெரிய ஆள் நேண்டி உனக்கு டேலண்ட் உன் டேலண்ட் உனக்கே தெரியாது சொல்லு உள்ள போனா மண்டையா அடி வாங்க நான் வேணா இப்போ வேணா இது முடிச்சு காட்டுறேன் யாரோ ஒருத்தங்கள இழுத்துட்டு போனா எஸ்கஃபே வச்சிருக்கவங்க யாரையோ ஒருத்தங்கள இதெல்லாம்ப்பா எஸ்கஃபியா எஸ்கஃபே இருந்தா போதும் அப்புறம் ஃபுரினா கோம் ஓகே யார் முடிச்சிருக்கான்னு ப்ரொஃபைல மெனசிங்க எப்படி தெரியும் கீழே ஆன்ஸ்லாட் கீழே காமிக்கும் என்ன கலர்னு கோ மோட் பேனட் ப்ரோ அவுட் டு ரிமூவ் ப்ரோ கோ மோட் பேன் ப்ரோ அது கோ மோட் பேன்ல இருக்காது உங்களுக்கு ஐ மீன் ஏதோ கொஸ்ட்ல இருப்பீங்க கொஸ்ட் முடிச்சுட்டு போங்க இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இருந்து வேற இடத்துல டிபி ஆயிட்டு பாருங்க வந்துடும் டேனி என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்ப்போமா டேனி ட்ரையே பண்ணலாம் ஆன்ஸ்லாட் ஈஸிமி வந்து இல்ல ஈஸிமி வந்து மாட்டிக்க வந்து ஆன்ஸ்லாட் மெனசிங் முடிச்சிட்டாரு அவர் வந்து அங்க மறைச்சு வச்சிருக்கிறாரு அங்கேயே பார்த்துட்டேன் சாலா திருட்டு பையன் 263 செகண்ட் 5 4 4 மெனசிங் இங்கே கிராஸ் நான் இனிமே மெனசிங் இந்த டைம் சீரியஸ்லி நான் முடிச்சிருவேன் ஒரு எஸ்கஃபியா மட்டும் இருந்ததுன்னா வச்சுக்க தட்டி தூக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் ஆர் கோகோமி இந்த மாதிரி ஏதோ இன்னொரு கேரக்டர் ஏய் வெயிட் நம்ம யார் வேர்ல்டுக்குள்ளே போயிட்டு இது முடிக்கலாம் இன்னைக்கு டீபாட் ரெசின் இது பார்க்கலாம் ஜி ஒன்று டீபாட் இருக்கா இருக்கு அக்செப்ட் மட்டும் பண்ணிக்க ப்ரோ நாட் ஓப்பனிங் ப்ரோ ஐ ஃபினிஷ்ட் ஆல் கொஸ்ட் 3 days அந்த இடத்துல இருந்து வேற இடத்துக்கு டிபி ஆகும் ப்ரோ அது பேன்லாம் ஆகாது ப்ரோ கொஸ்ட் இது கோப்லாம் இவன் எங்க வச்சிருக்கான் அப்பா இங்கே இருக்கு ஏதோ வீடு கட்டுறேன் நீ என்ன பண்ண நேத்து நைட்டு ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டேன் பார்க்காதீங்க உள்ளதான் போயிட்டு கைஸ் ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கான் அங்கே ஒரு ஜாங்லி ஸ்டாச்சு பார்த்துட்டேன் ஜாங்லி ஸ்டாச்சுவா மோராக்ஸ் அது ஏதோ நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சேன் என்னென்னமோ வச்சிருக்கான் இருக்கு லைனை நிக்க வச்சிருக்கான் ஆர்லி பைவானு லினிட்டு சுக்ரோஸ் அயக்கா இப்போ பாருங்க அயக்காட்டுறது நான் உனக்கு காட்டுறேன் பாருங்க டியர் யோ ஃபர்ஸ்ட் அயக்கா எனக்கு அயக்கா இதுக்கு இந்த இதுல டீபாட்ல இது வாங்குறதுக்கு பட்டாசுலாம் வாங்கி வச்சேன் மேலே போய் வெடிக்கிறதுக்கு அது வாங்கி என்னடா பண்ண போற காஜி வச்சு நீ காஜி நட்டி என்னடா அட இது சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கனா வீக்லி மிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் சும்மா பார்த்து முடிப்போம் ஓ மை காட் இந்த டைம் இந்த இது வீக்லி பாஸ் ஒன்று அடிச்சிருக்காமா அது ஒன்று முடிச்சிருக்கோம் எனி வேர்ல்ட் கொஸ்டின் ஆக்ட் ஆன் யூ எனி வேர்ல்டு கொஸ்டின் ஆக்ட் ஆன் யூ புரியல
டிசிஜில எவனா பண்ணுவானா? Osmanthus wine tastes the same as பண்றவன் I இருக்கேன். remember. 50 wish 22 wish இந்த டைம் But போட்டுருங்க. where are those who share the memory? எவ்வளோ பிட்டின்னு பார்ப்போம். பிட்டி இருக்கும். நாண்டி இது மேம் நாண்டி யுவர் மேரேஜ் லைஃப் இஸ் வெரி சேட். நான் இதுக்கே மேரேஜ் என்ன பண்ணலையா நானும்? ஏன் மேரேஜ் லைஃப் சேடாக இருந்தால் ஹாப்பியாக இருந்தால் என்ன மேன் லைவ் என் பண்ணலையா நாண்டி ப்ரோ? பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த சில வேலைகள் சில்லற வேலைகள்லாம் இருக்குது, அதை முடிச்சிருவோம். டீபாட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த இதை வாங்குறது அதெல்லாம் போய் ஒன்றும் நீட்டு ஏதோ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. என்னமோன்னு சத்தம் வந்துச்சு. உனக்காடா? என்ன பண்றேன்னு ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு இப்போ எனக்கு தொடக்கணு தெரில எதுக்கு வந்தோம். யோ அபி எப்போ மெம்பர்ஷிப் பண்ணி? இன்னைக்கு தான் அவன் பண்ணான். குக்கிங் இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சா? ஓகே. மைனிங் அது டெய்லி கமிஷன் கிளைம் பண்ணுவாங்க பார். அது சரி. கைஸ் நாளைக்கு மண்டே தானே? ஆமா. ஆண்டி ப்ரோ ஒரு ஸ்மால் சப்போர்ட். தேங்க்யூ ப்ரோ. Bloom damage increased by 48% and lunar bloom damage is increased by moonshine. Okay. Actually 28 days இருக்கா? Okay. என்ன பண்ணலாம்? இதை வேணா ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுவோம். ஆடாடா இம்முன்னு வருது. இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை. இப்ப பாருங்க எப்படி பண்றேன். A bond is strong. Can I be true? It all adds up. With one heart, we pray. The lightning ⴰᴜ lightning purified. The mystery unravels. Get with me. Strike a pose. அடி அடிக்குது கர்மா. Dive across my hole. The bond is strong. Okay, 1 HPங்க. The deception ends here. Can I be true? No more lies.
within. It all adds up. No more lies. The riddle remains. இந்த செல்லைக்கு தான் நான் வந்து இது எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். என்ன போட்டு சும்மா சும்மா நொட்டிக்கிட்டே இருக்குது கர்மம். சீ. ஆண்டி பாத். நஃபர் செத்து போக போகுது. செப்பர் அதிகமாக சாவாது. நான் முடிச்சிட்டேன் அதை. நான் ஏன்னா 2 ஸ்டார் தான் எடுத்தேன். டைம் ஓடுதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐயோ இந்த கர்மத்தை அடிச்சுட்டு அதுக்கு போகணுமா? சரி பார்த்துக்கலாம். இதில் எதுலேயோ ஒரு இடத்துல நான் 2 ஸ்டார், இந்த இடத்துல 2 ஸ்டார் ஈஸியாக எடுக்கலாம் ப்ரோ. 3 ஸ்டாருமே எடுக்கலாம். சாரி, இதுலேயும் 3 ஸ்டார் எடுக்கலாம், இதுலேயும் 3 ஸ்டார் எடுக்கலாம். இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் பெருசாக போகும். ஏன்னா இது 2 நாய்ங்க இருக்கும். இப்போ பாருங்க, எனக்கு அந்த பிரச்சனையே வராது பாருங்க. நஃபர் வேற அடியோ ஆடா ஜாங்கலி. இப்போ வந்து ஆரலி பெனட் சிங்சோ சும்மா ஒரு ட்ரை தான், அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். Order guide. Can't hide the truth. இதுல எதுக்கு இப்ப டைம் ஆச்சுன்னு தெரியல, எனக்கு புரியல. Stabilize. No more lies. It all adds up. It all falls into place. No more lies. Solidify. By the frost moon of old. It all adds up. No more lies. Branches of song. Time to shine. This is order. Gather. The deception ends here. It all adds up. Let's see the man. No more lies. Let's see the man. Sheriff, protect us. With one heart, we... ப்ரோ தப்பு நடந்து போச்சு. இப்போ பாருங்க, மாட்டி அடிச்சுட்டு வரேன். என்னடா தொடக்குன சத்தம் நடக்குது? வாங்க சச்சக்கே ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம். Stabilize. By the frost moon of old. Can't hide the truth. It all falls into place. Order guide. பாருங்க. The mystery unravels. No more lies. இதுக்கு பதிலாக இதை போட்டுக்கலாமா? For the everlasting forest. You poor lost. போட்டுக்கோடா. நல்ல feather. ஆனால் இதில் அட்டாக் ஸ்பீடில் பர்சன்டேஜ் போதும். பரவாயில்ல. 1800 வந்துருச்சு. ஓகே தானே? சாலா 865 வந்திருக்கு. ஓகேவா? அதான் கட்சியே பற்றி எவ்வளோ சொல்லலை. Stabilize. This is order. Can't hide the truth.
seek within. It all adds up. By the frostman of old. Spiral ப்ரோ சும்மா ஒரு ஸ்டாரிங்ல கிடைக்குமா? இந்த ஃபில்டர் அதில் சைடில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். Receive my blessing for the everlasting death. அது ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணிட்டு பைரோட No more love. யா முடிச்சிட்டேன் வேற நினைச்சேன். செட்டில் இருக்கா பாரு. அங்கே இருக்க பாரு, அது எல்லாமே பைரோ காப்பி இருக்கான். இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பார்த்துக்கோ. Everlasting as the moon. Let's light it up. Overrule. ப்ரோ தப்பு பண்ணிருக்கேன். இந்த இடத்துல தான் ஜாங்கிலி எடுத்துட்டு வருவேன். Witness the power of the wild. Know my sword. இது ப்ளோ ஆகுது. நல்ல வண்டி வந்துருச்சு. Laid bare. Everybody stand. Whoa, Mark. Let me lead you a verse. This is where body and mind. 26 Powerful. Going in. இது உருது பிளேர். Overrule. மியூட்ல இருக்கே. Teamwork is dreamwork. ஆட. மியூட்ல தானே இருந்தீங்க. எது ப்ரோ? மியூட்ல தானே இருந்தீங்க இவ்வளவு நேரம். இல்லையே. சரியா பேசல. என்னது ப்ரோ கொஞ்சம் அதனால நான் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு இன்டென்ஸா ஏதோ போட்டேன்னா கேட்டுருவேன். நான் ரிப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அந்த இடத்துல ஜாக்கில் எடுத்துட்டு போலாம். நான் போறேன்டா. நான் போடுற வாத்தியாரே அவனை. Formidable, a truly reliable companion. நான் போடுற வாத்தியாரே. Where is cookie? Where cookie? நம்ம இது போவோம். கீழே போ, அவர் லைவ்ல இருக்காரு. கண்டிப்பா வரீங்களா ரைபிள்? இன்னொரு 50% டவுன்லோட்ல இருக்குடா. பண்ணிடுவோம். தூங்கும் போது கரண்ட் கட் ஆகும். The deception ends here. Can't hide the truth. No more lies. Can't hide the truth. Lush is the moonlight, by the frostman of old. No more lies. Seek within. It all adds up. போடு இத 9 நிமிட்ஸ்லயே முடிச்சிட்டேன். போடு இன்னும் 2 நிமிட்ஸ் இருக்கு அதுல அடிய.
அதில் நான் சக்கரவர்த்தியடா. Everybody stand back. Let me weave you a verse. Solidify. This is order. Rain outlines your fate. Overrule. ஐயோ. Witness my rise. ∰ Let's light it up. Witness the power. Going in. Gather. 100k. ಇದಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Overrule. Know my sword. Rim cutter. Stabilize. Everybody stand. I will have order. Laid bare. Let's light it up. Let me weave you a verse. Everlasting as the moon. Overrule. Teamwork is critical. Solidify. Witness the power. Stabilize. This is order. Laid bare. Everybody stand back. ஐயோ. Try. Oh, so close, bro. 3 seconds or something. It's gone. For the everlasting. Let the world collide. Don't use Zhongli ult. Yeah. No more love. It all adds up. Receive my blessing. By the frosting world. Can't hide this truth. Time to shine. இத பாத்தீங்களா இந்த டைம்? For the everlasting forest. It all adds up. இந்த டைம் 9 நிமிஷத்துல முடிக்கல. The mystery unravels. It all falls into place. பரவாயில்ல இருந்தாலும் so closeல முடிச்சேன். VG Vino hello bro. Skill should don't use Zonglish alt பார்க்கறேன். Let me weave you a verse. I will have order. Witness my rise. Transfixed. Rain outlines your face. Know my sword. Witness the power. Teamwork is dreamwork. Laid bare. எடுத்து போடா. ஐயோ சாவலையே. Solidify. Rim cutter.
This is what it's called. Transmit. No, my soul. Stabilize. Teamwork is dreamwork. மறுபடியும் so close. Overruled. Witness the power. Gather. எத்தனை செகண்ட்ஸ்? 5 10 7 or 8 9 செகண்ட்ஸ் மறுபடியும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, என்ன நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரைன் பண்ணிக்க விரும்பல. ஒரு ஸ்டார் எடுத்தாலே இப்போ எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நடக்காது. ஏன்னா 9 ஸ்டார்ல தான் பேட்டரியே இருக்கு. ப்ரீமர்ஸ் இருந்தால் தானே கவலைப்பட்டேன். போடா போடா விட சூத்தியா ஜென்சன். பரவாயில்ல, ஆர்லி இந்த லெவலுக்கு ஆடும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. சே, என் ஆர்லி மாசாக தான் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அக்கௌண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுவியா ப்ரோ? பண்ணுவோம் ப்ரோ. எங்கடா ஒரு சங்க் காணோம்? அதே பரா, இது மட்டும் உடையாம தப்பிச்சிருக்கு. ஓகே, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு ப்ரோ. என் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் டெஃபினட்டா மெட்டா பிளேயரா தான் இருப்பீங்க என்ன கேட்டா. ஐ எம் ஷுர். ஹோய், ஒரு நம்பரை விட்டுருப்பேன் நினைக்கிறாமா. வினோ, நைஸ் பேர். ஓ, ஆர்லி, நாவியா, பூமா, துரின், எஃப்டிபி தான். ஓகே ஓகே. டூ நைஸ் அட்டாக் ரேஷியோ. இருங்க ஃபஸ்ட்டு வெப்பன்ஸ் வைப்போம். ஓ, ஜூசி சிக்னேச்சர் 4 பீஸ். Translation now. Talents triple crown. Juicy. 60 watt bro. Inga bro no 5 rate காணோம். எல்லாம் அட்டாக் ஓகே, டேமேஜ் ஓகே, இன்னொரு 5%. எங்க அந்த 5% மிஸ்ஸிங்? 10 12 நைஸ் ரேஷியோ. அட்டாக் நைஸ். அட்டாக் நைஸ். ஓகே ஓகே தான் இது. வெயிட். ஓகே, இது ஓகே தான். டேமேஜ் போனஸ். இங்கே கிரிட் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. 29 கிரிட் டேமேஜ். இதில் இந்த இடம் மட்டும் கிரிட் ரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க, வெறியாக இருந்திருக்கும். ஓகே, இது பர்ஃபெக்ட். 10க்கு 10 இது வந்திருக்கும். அந்த ஒரு இடம் நான் சொன்னது, இந்த ஒரு டிஃபென்ஸ் மட்டும் இந்த கிரிட் ரேட் வந்துருந்துச்சுன்னா வச்சுங்க, மாஸாக இருந்திருக்கும். செம. பரவாயில்ல. 8.9 ஆவியா. ஓகே, வெப்பன். இது தியாவோட வெப்பன் நினைக்கிறேன். தியாவே தான். தியா சிக்னேச்சர் கரெக்ட் ரைட். ஓகே, ஆர்டிஃபேக்ட் மவுண்ட் போட். ஓகே, பீஸ் நோ க்ரௌன்ஸ். வை கிரிட் ஆகுதா? 68க்கு சேம் கான்செப்ட். கிரிட் ஆகுதா? நைஸ் ஃப்ளவர். 10-20 நைஸ் ரேஷியோ. 3.5 2.6. ஓகே,
ரேஷியோ கம்மி. இதுவும் ரேஷியோ இல்லை. எஸ் 2 ratios they are missing. 8.5. Okay, 1000 EM. Craftable. Oh, okay. Craftable weapon போட்டு 1000 Like crit rate 25, 165. Okay, I need to check artifact. Oh, okay. லூமா வந்து இந்த லூமாவா? Okay. நைஸ். crit rate மட்டும் இல்லை, பிரச்சனை இல்லை. 7.8, 1834. Nice. EM crit rate. Okay. EM crit damage, crit rate. Okay, nice. Crit damage. எவ்வளோ டேமேஜ் தருது ப்ரோ? ஐயோ, உயிரோட இருக்கியாயா? F2 பின் சொன்னதோட சரி. டூரின் அட்டாக் 2000 ப்ளஸ் தேவை. 1700 தான் இருக்குது. பில்டு போயிட்டுருக்கு நினைக்கிறேன். 52க்கு 228. நைஸ் ரேஷியோ. ஓகே, பிளாக் கிளிஃப். லூமா 300k. நைஸ் நைஸ். கான்ஸ்டண்ட்டாக எவ்வளோ? 300k. ஓகே. ஓ, எம்பளம் செட் போட்டிருக்கீங்களா? ஓகே. லிட்ரேட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, சால்ட் 12. அட்டாக்கு ஆமாம், அட்டாக் தான் 13.2, 8.9. நைஸ். ஃபயர் டேமேஜ் போனஸ். கிரிட் ரேட் இல்லை, பட் அதில் மெயினுங்கிறது இருக்குதா, பிரச்சனை இல்லை. கிரிட் ரேட், கிரிட் டேமேஜ், நைஸ் ரேஷியோ. ஓகே, ஓவரால் 9.2. நைஸ். நாவியா கான்ஸ் 150k. கான்ஸா? ஓ, ஓகே ஓகே. நைஸ். ஏன் லூமா 1000 இருக்கும், ஆனால் ஆர்டிஃபேக்ட் இது யூஸ் பண்ணிருப்பேன். ஆர்லி மட்டும் 130k கான்ஸ்டன்ட்டா? ஓகே ஓகே, நைஸ். சிக்னேச்சர் வச்சுருக்கீங்களா ப்ரோ? சிக்னேச்சர் இல்லைனா தான், பண்ணலினா தான் கேள்வி. சிக்னேச்சர் இருக்கும் போது பண்ணால் கேள்வி இல்லை. சரி, ஓகே பாய்ஸ், நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு நம்ம ஆர்கான் கோஸ்டில் சந்திப்போம். see you. ஏன் லூமா டிபிஎஸ் ப்ரோ? ஓகே ஓகே, நைஸ். நெஃபர் இருக்குது, அதனால் எனக்கு டிபிஎஸ் நெஃபரே போதும். பை பாய் மக்களை, நாளைக்கு சந்திப்போம். பாய் அபிஷேக். அபிஷேக் அப்படியே டயர்டாயிட்டேன். ஏன்டா ஒரு கட்டத்தில் ஆர்கான குறைச்சிட்டு முடிச்சும் போது அப்படியே டயர்டாயிட்டேன். Why does Ashru sit up on the counter? To welcome our clients, of course. A kitty's gotta earn his kibble somehow. Welcome. See you guys. Shadow bro, bye. Vishek, bye. Bye bye. Bye guys. Yeah. See you tomorrow.